You know, when you try to commit suicide, you want it to work, you want to go. When you find yourself you're alive, kuna vile mtu usikia vibaya. Yeah. You feel like now you are failed. Number 2, iku fail yako, hii uchungu, unajua unatolewa dawa, like, hey. By now, I'm sure you all know that our shoot location is courtesy of Edmo Suits. They are an Airbnb company with apartments from studio apartments up to 4 bedrooms apartments in Nairobi, located specifically in Kilimani, Riverside, Westlands, and Parklands. And they have apartments available for long-term stays and short-term stays. If you're looking for somewhere to just have a few days or a day of staycation, or a place that you can co-rent, maybe you're here in Nairobi for some work for a while, like a month, 2 or 3, you can contact them and they will get you the best apartments in town. The apartments are fully furnished, fully serviced. Contact them with the email or number on the screen, and remember to mention my name Lydia to get 500 discount on your next stay with Edmo Suits. Karibuni sana. Hi. Karibu sana. Thank you. What's your name? Bella. I'm a Perpetual Mwende. Ni Perpetual ama Perpetual? Perpetual. The chwal has to be there because kuna different distinctions hizo majina. Kuna watu wananga L, yangu iko na L. Pronunciation, yes. Okay. Who is Perpetual? Unafanyanga nini? If you have a business, people can support you. Any support maybe kwa social media. You don't know any TikToker? Yeah, I try. You try. Introduce yourself na penye watu wanaweza kupata. Okay. In my social media platforms, my names are Blessed Bella, Miss Blessed Bella, or the Mafia Princess on Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, and also YouTube. YouTube is Miss Blessed Bella. And I'm a 23-year-old girl, turning 24 this year, 2024. And I am a mom to a very beautiful 6-year-old girl. Hi, Amani. And also I am a student at KU. I'm doing English literature. I'm almost graduating, God willing. Amen. To graduate. Yes, amen. And also, yeah, I'm just a girl who loves creating content sometimes. I'm not consistent, so I can't promise much. I also started a business, Kitambo, but I really slacked, honestly. But you guys could you too pay my hopes. Business, yeah? Manguo. Thrifted. Venye zina pesa. Watu wanaomoka. Sasa I think mimi nilichachisha nikaanza kwenda kunini isili. I think because of the economy, my supplier was not able to now, because alikuwa ananipea stock in advance nimlipe baadaye. So akachange your policy, so it really costs like miko niliacha like ikanilemea kabisa. Take us through your story, why you are here, why we are listening to you. Anything you're comfortable sharing, you can share. Who is Perpetual? Alianzia wapi? Alizaliwa wapi? Kwa boma ya watu wangapi? How was your childhood? How did you grow up? How did you go to school? And then why are we here? Okay. I was born in Machakos County, Machakos Town. I think Machakos Hospital. Misi Bontao vile watu wanasemanga. Unaka Bontao. I know. Mi nilizaliwa Machakos, then tukaenda tukaishi Tala at some point. Then we now came to Nairobi. Tukao ndani until now my folks finished building their house, then we went now to Ruiru. Okay. Yeah. I was really tiny. Sikuwa nimefika class 1 actually. I think currently CBC imenichanganya because even my education right now I'm doing CBC. Mimi swa watu wa 844. So like that time kulikuwa na baby class, pre-unit, nursery. Baby class, nursery alafu pre-unit. So I was in pre-unit. Hii yenye sasa inaitwa sijui whatever. Ni hata mimi hata term. Unaona hizo venye wanasema sijui first semester. Mimi sijui siku hizi kuna somo aje. By the corona really changanyad hizo semesters na sasa CBC kuja ime confuse maneno kila mtu. Kwanza sisi watu 844 hatuwezi elewa. So wazazi ndio nashangaa how they copy. Mtu alikuwa 844 kidogo ameingia CBC. By the I can't relate much with that change. Because sister okay, now I'm the firstborn daughter of our family. But I have a bigger brother, 3 years older than me, but step.
Same dad but a different mom. And yeah. Then mumefika Nairobi. Tumekuja Nairobi. So that's when my sisters, they're like kind of Irish twins kwa sababu wameachana na 1 year. 2005 2006. So I was born 2000. My other sister was born now in 2005, the other one 2006. Huyu mwingine nilikuwa form 1 2014. Huyo ndo last born wetu. Yeah, so I came to Endani. We stayed there. It was like it was a 2-bedroom. Yes. I really have vague memories of my youth. I was actually told by my therapist, sometimes when you find yourself, you don't remember some things because your brain is trying to protect you. Because when I was young, like the time we were in Tala, we had a house help that was really abusive to me. Like, she would deny me food. And those are things that I didn't even understand what is happening to me. You know, you're a child. She was not giving me food. She was biting my fingers. Imagine, she was biting my fingers. So eventually after tutoke huko ndo my mom aliambiwa na auntie yangu, because my mom was at work. My dad started traveling when I was 2 weeks old. So I've really not grown around him. Like hatujaweza kujuana vizuri because he came back to Kenya 2013. So that is when I was in class 8. So you can imagine all those years. He's just coming to visit. He goes like, he used to come every August, stays 2 weeks, then goes back. So you see, that's not enough interaction. I feel like my younger sister ndo amegrow na babangu in her life completely. Juu sasa alirudi like... Alirudi. Okay. Juu alizaliwa 2014. Okay. Yeah, but sisi wengine hivyo in and out. Na alikuwa mbona alikuwa mpaka anakubite? Alikuwa sawa kweli? The house... I don't know what was wrong, but alifutwa eventually. No legal action was taken. I don't know why. Okay. But yeah. Okay. So those are the things that I forgot. But now, unasianga hadi auntie yangu ana mention, then I'm like, really? You know, like there are things that have happened to me that other people know that I don't remember. Yeah. Okay. So we came to Kawendani, where now like there was like my dad's cousin from Machakos now, because my dad is from Machakos, my mom is from Embu. Okay. Yeah. So he don't even know what he was doing at our place, because now like he used to like sexually molest me, and that time I was 6, same age as my daughter. Actually, I don't like, you know, juzi there was a discussion. I think my sisters were talking about how squeezy watoto vile wamerevuka. Like my daughter can actually just say ati, mom, you know, like naweza pata boyfriend, you know, like watoto wa squeezy wamechanuka sana. So when they were having that discussion, I kind of shut down, because I was like, when I was 6, the same age as my child, there's something that was taken away from me that I'll never get back, because that thing I've never forgotten. How old was he? He's old. Alikuwa mkubwa. Mtu anaelekea 30. Sahi. Yes. Machana na 7 years. No, that time alikuwa anaelekea 30. Yeah. When he was doing that to you? Yeah. He was really old, because I was 6. Yeah, alikuwa nakaa kwa 25, 26 hapo. Because now, I don't even know what he was doing at our place, but eventually he continued when we now moved to this other house, because the one that my parents built. Because you see, in a house ikijengwa kuna kuanga na ka store nje pale, tools zinawekwa. So yeah, alikuwa amejengwa kaingine hapo. Alikuwa like kama caretaker na shughulikia kama ufundi, everything. So when we moved there, he was still there. And he still continued. He actually continued. He never got to like rape me, but he used to do like very wrong things to me, you know. And I never shared until now, Form 1. Time that I was really depressed, and it actually came out. I was like, I can't even hide this anymore, because he used to threaten me. Kabisa, he used to threaten me. Like, I used to feel like I'm the one on the wrong, not him. I'm the one on the wrong. Haya, eventually alienda. Hakukaa sana. I think alikaa hadi nikiwa 8 years. Yeah. So for 2 years there was that problem. You lived with him for 2 years? Yeah, in the same. Sasa imagine, in fact my mom apologized recently for it, because I asked her, how do you leave a girl child with a man? You know, because tunajipata hadi nimeachwa na yeye kwa nyumba. Hakuna mtu mwingine. Hakuna mtu mwingine.
And your siblings ni wadogo? Ni wadogo. Then pia ule house help alikuwa tena kisirani, like she used to beat us. She used to beat us kabisa. And you know me, I used to feel like I'm the one on the wrong. Unaona? Alafu kwa mtoto, what do you know? Yes, you feel like you're the one on the wrong. And then my mom, because she's the one who was around, my dad was not around, she didn't affirm me, like being able to share with her anything. Like we were not close completely. And also aspects, I apologized for recently. Afterwards she apologized because it really like kind of lessened my your burden, emotional, ya kubeba hiyo vitu zote. Because I was also asking her how comes, because later on ndo alikuja kufika point anasema hata house help hafai kukuchapa. Unaona, but that time, you know, let me tell you, being a firstborn is really, really tough. I know. It's tough because your parents are learning to parent through you. So when they see this thing has not worked out, they will try differently the others. Au wengine watachapwa na house help. Because this house help used to literally, like sasa now, you know, hana shughuli, sometimes ameenda ameniacha na huyu mwanaume. Huyu hata alikuwa na kazi, alikuwa anashinda kwa huko nyumba. So ukiona house help ametoka anakuja. Anyway, so he left, and then I didn't have any other sexual like problem or assault until later on. Tutafika hapo lakini. So we stayed. I had shifted school from, because Tala, Kawendani, then now I went to a school huko Juja. Then yeah, house help, PV, drama. And it was really actually traumatizing because right now my sister is the one who remembers how we used to be beaten. Imagine I forgot. Na yeye ndo mdogo. Yeye ndo mdogo. She tells me, but I can't remember. I don't remember. I just know I was done too wrong, but I can't, like her, she even has incidents of remembering, like even ndo kulienda tukachapwa tukasijui kufanya nini kitchen. I don't remember, but I know I used to be beaten, but I don't have an incident kwa akili. Yeah. So later on, that time I'm in class. Sasa watu wa CBC grade. Ni sawa, tutaenda na millennial. Ulikuwa class. Yes. So class 1, class 2, I joined that other school now, class 4. I went, it was a nice school, I really loved it. Then at some point, my mom now joined my dad in China, but hakukaa. I don't think hata alimaliza ania. Sasa si ni ule house help tena. Hey, let me tell you, I used to cry when I just remember that I am going home. Unaona time ya home kufika, because I was at the school, I used to be brought by a bus and come back. I was really, really, really low. Anytime I would leave home asubuhi ndo na feel happy. But when I'm coming back, because I don't know, because now she will take advantage because hakuna mtu. Tutafanyishwa kazi za nyumba, yeah. So madhe amekuacha 1 year na house help. Na hakuna mtu like family member anakuja kuangalia watoto wanaendelea aje? There was 2 neighbors who used to come and check up on us, but sasa once in a while. Na mwezi waambia what's happening? No. Yeah, I don't know. By the way, children can really go through a lot. Especially now, what I'm saying about parents, you need to stop, like kama ni house help, wacha compare your distinction. Haiwezi kuwa mzazi huyo mtoto. You know, haiwezi kuwa mzazi huyo mtoto, because by the time this house help was being fired, my mom had come back and I had asked to talk to my dad nimueleze, because I used to feel like my mom won't understand me. Because amepeana permission ichapwe. Walikuwa amepeana permission? Hey, actually, sasa now, this lady, she used to beat me, and then when my mom comes, she's the first one to now say this and this. Now, anaongezea chumvi. So my mom anakuwa like, hata ni vizuri nilimchapa mimi, hata mimi ningemchapa. Na huwezi jitetea. In fact, I remember nilikuwa tu na nyamaza. I didn't have anything to say. Because sasa mimi niko kwa wrong, Sasa wajui how badly she has beaten me. See at discipline ile like unaumiza mtu. Because hadi alikuwa ananichapa hadi na wire, you know. Huku kwa mgongo. So when my mom found out, alijulia kutoka kwa my dad, because I asked my mom nataka kuongea na daddy. Na nikaongea naye nikamuelezea kila kitu. Ndo akaambia sasa mamangu hivi na hivi imekuwa ikifanyika, you know. Then eventually akafutwa. Yeah, so that ndio nimesomea mashule. Mimi nimesomea mashule. Kwa nini? Now that was zingine si mimi. Tala nilitolewa na wazazi nikaletwa Kawendani. Kawendani nikatolewa na nikaletwa saa huku Ruiru. Hizo simi siku participate. So nikiwa class 6, grade 6.
Pale tutawasaidia kuelewa. So class 6 nikapelekwa shule. Nikalazimisha mamangu nataka kwenda boarding. So akaniambia niko na boarding school nyingine najua uko Embu. It's a good boarding. It is opposite the high school alisomea. Okay. And it's like Catholic sponsored. I am a Catholic by the way. But tangu niokoke nimekuwa nikienda Protestant. I feel more connected there. Yeah. So nikalilia boarding. Nikapelekwa. Na babangu alikuwa amemwambia mamangu nisipelekwe boarding, but mamangu akasema kama ametaka ni sawa. So kunipeleka boarding hii shule nilikuwa alisema niende Embu. So nilitoka Ruiru nikapelekwa Embu. That boarding school. All that glitters is not gold. Hiyo shule ni smart. That time me I can never even step foot there. I think I will faint. Because of the trauma. Because now that school very cute, everything was okay until the parents left. Nakumbuka sasa unajua unafaa kuenda na ile uniform ile shule umetoka, so that ukienda kwa kupe a new set of uniform. Hizo uniform nilipo after sijui ni 2 weeks ama hata ni 3 weeks. So I had that one dress. Then the girl that was in that school that the mom is friends with my mom, we were not close. Hata hiyo siku alinipeleka tu dom, sikumuona tena. Yeah. So I was alone. Hauogi. Then theft. Hauogi kwa nini? Siogi kwa sababu unaibiwa kila kitu. I think I even shared that story kwa YouTube channel yangu. I was thiefing, wanaiba di panty. Like thiefing ile proper one, they will carry your bucket, pegs, everything. You just leave something there. Hautaipata, let me tell you. People used to hang their clothes and sit there and wait zikauke. Okay. Yes. And I shaved that time. Sidhani nilikuwa nimenyoa. I think nilienda form 1 ndio nililazimishwa. So I'm in class 6. I'm not even concentrating in school kwa sababu hii shule yani nimeibiwa. Sasa nilibaki na unaona ile tini ya Omo. Watu wanaendea maji moto asubuhi ya kuoga. Hakuna maji shule. Unaendea maji moto utapoesha na nini? Then ikasuku. Unaenda unaekewa actually ule alikuwa anaekea maji moto aliniuliza unataka kwenda kuoga nikasuku. Nikamwambia mimi sasa nitafanya nini na bucket? Everything, yani basin everything. Na kuna penye unaweza report lakini anyway. Mimi hata sijui what was happening. I think even the school didn't like care. Na wakuoni na uko na shule na uniform different na chafu. Now 2 weeks. 2 weeks. I didn't wash that clothes. And then ilifika point nikakosa kuoga for 1 week. After I then got that time I had not started my periods. So 1 week I became very dark. Ungefanya hivi ungetoa. I was suffering ile a proper one. I remember time ya duties nilikuwa time sasa watu wanaendea maji, nilikuwa naenda kwa field na kaa peke yangu nalia. Yani nasema I wish tu ningekaa ile shule nilikuwa. Wanaendea maji wapi? Huko kulikuwa na borehole. Maji ilikuwa inaisha. Actually kwa taps people used to like suck tap ndo. So imagine uko na 20 liters bucket. Utaijaza saa ngapi? Time is not on your side. Matron ni wazimu. Ni maclaset kwanza ndio wachote. You know, kwanza as a newcomer you are now there down kabisa. Kabisa. A lot of things were stolen. The time I was living that school, ni box. Na ulisomea hadi class 8? Wapi? Si nilitoroka. I ran away from school. So when I was sitting hapo kwa field nikilia, nikajiambia sasa I was bitter. I was like I just hata iri masomo ikae. I just want to go home, I stay home. Ama I join my sister. Hiyo shule wanaendanga anachukuliwa na basi vile mimi nilikuwa nachukuliwa. Aki niliregret your boarding. Nilikuwa naitaka. I literally cried to my mom, I want to go to boarding. I don't know what did I even want. Miss Jimbona nilikuwa nataka boarding. So ikafika at some point midterm ikafika. I was not concentrating in class. Nilikuwa na hallucinate siku ya kwenda home. Vile nitaona mamangu nimkimbilie. Unafikiria tu kwenda home. Every day I was not listening in class. None. There's nothing I was doing in class. I swear there's nothing I learned that term. Hata sikumaliza term. Midterm tukaenda. Nikamwambia mama shida ya maji kwanza, na akaona indeed hata uniform sikupewa. So nikirudi ndo mamangu alienda kwa ofisi akaitisha uniform yangu. You can imagine.
Mwangu nikamwambia hakuna maji, akaniambia hakuna shida, akanichotea tule tu jerrycan tudogo. Akaniwekea maji ati nabeba kwenda shule. Sasa hiyo ni solution. Unajua sasa kwani I feel like na vitu zinaibiwa, maji ndio itaibiwa. Now how do you carry water from home? Exactly. I don't why I should even ask my mom that question. Why were we doing that? Niyo shule ni smart. When you green everything, yani it looks well put, but behind the scene things are just not adding up. Unaibiwa hadi sahani. And when you don't have a plate, you can't eat. Sasa utaekewa wapi food? Na by the time watu wanamaliza kukula food iliisha jikoni. I know boarding, watu wamesomea boarding. Sasa to think that ni primary. Sasa kwanza hapo bado hujapata ile courage ya kufight na watu, like to fight for your place. But that was when I was young, I was really timid. Actually, I really didn't know how to speak for myself, and I think that's why I will do actions that people will think I'm being rebellious, but nile tu I'm trying to defend myself because siwezi ongea na like you know. Akanipepesha hizo mitungi. Tukaenda shule, akaitisha uniform nikapewa. So I think tulikuja on a Monday. Wednesday. Oh, now the following week. Yeah, we came on a Monday or Tuesday. Sunday church. The following week, now the other Monday, we were supposed to go to Mombasa for a trip. Me, I didn't care. There's a girl who, maybe that girl, I just wish I can never meet her again. I don't remember her name. I don't remember her face. But I had asked some other girls if there is someone who has ever attempted to run away from school. Wakasema hapana, but kuna msichana like before 20 meter alikuwa amekunywa jik, juu alikuwa anataka kutolewa shule na wazazi wake wamekataa kumtoa. And then she was supposed to be in class 6 but alikuwa class 5 juu kurepeat. So you see like she was not, and I really understood her. But if I could have stayed there, I wouldn't have really performed anything. So before now, what even triggered that thing, hiyo wiki, I went now to the head teacher. Si kwa ofisi, kwa nyumba yake, kuza kwa ofisi. So nyumba yake ilikuwa like kama servant quarters, like iko around to shule. Yeah, so I went. I remember nilimgoja hapo kwa mlango. Then there was this soap. This is a 6 to 7. This is a KTN and TV. Hey, I used to watch them kitambo. Sijua kina Marima. Sijui Two Wives. I've watched The Promise. The Promise. Those were the days. So nilikuwa nakaa hapo naona kwa TV hiyo soap ikiendelea. Katoto kake kakuja kakanisalimia, nikakwambia ndio unitie mama wewe before sasa time ya sapa ifike, juu ilikuwa around 5 hapo 6. Then akakuja. I'm trying to tell her that I want to talk to my mom. Akaanza shida, nikamwambia I'm really homesick. That time my tears are here. You know what that woman did? She slapped me 3 times. Yani by the time I'm realizing I've been slapped, ya pili shafika, ya tatu shafika. Akaniambia ebu enda class, uende ukaendelea kusoma. Whatever she said. Then I was like, me, I've tried. Let me go look for that Muslim girl. I didn't find her that day. So nikakaa nimenyamaza, ikafika Saturday usiku. Na nikaandika barua to myself. I told myself, now you will leave this school whether you like it or not. Because hata sijui ni makosa gani nitafanya nifukuze. Sunday asubuhi, kwanza hiyo siku nilipata like plate, uniform, zile uniform mpya zilienda. And then I don't even understand why would someone steal like even intimate clothes kama kamisi. Me, I don't even know what was happening. And also this other friend, unakumbuka ule rafiki, mtoto rafiki, the mom is the friend to your mom. Yeah, alibiwa hadi tafisa, alienda meet her na slippers. Guy, imagine the school didn't do anything about it because it was something that was happening, but sijui mbona hakuwa na address. Then sasa hiyo Sunday asubuhi I wrote a letter to myself, nikajambia now you need to step forward and find yourself home. Pocket money ilikuwa kwa bazaar. The only money I had ni sadaka yenye nimekauntia mtoto wa Sunday. Because I remember I had 180 bob. So hiyo asubuhi nikaenda nikatafutia msichana. We had never even talked, and I remember I just tapped her, I called her, I just asked her, sasa when is so and so, nikamwambia unataka tutoroke shule leo? I was straight to the point. Enyewe ulikuwa determined. I was resilience. I was like silali huko, nilale kwa bush. I'm not sleeping in this school.
because I even had that bitterness ya headmaster kunichapa. Anyway, so nikamuita na akasema ni sawa. Hiyo time tulikuwa tunafuata kuendea uji. Mimi sina sani swali nibia. Akaniambia hata sitaendea uji, wacha ni rudishe sani yangu huko dom. Niangalie kama niko na do alafu nikuje. But hata yako anapenda kwenda church juu ni Muslim, unaona. Na hawako anapea hiyo chance ya Muslims na SDA. They really didn't care. Ni Catholic too, because it's a Catholic sponsor, they used to treat other religions. How can a parent take a Muslim child to a Catholic why they did school? That. I don't even understand why they will do that to her. She used to wear nini? She used to have everything, the hijab and everything. Nakakubali. Haya, tukachora plan. Watu wanaenda church saa 3 mass. Sini Sunday, everybody has to go. Kama uendi unabaki class, of which hufai kubaki. Sasa watu kama endo walikuwa nabaki kama wenu wa SDA, Muslim hivyo. Tukaenda, tukaiba leso kwa hanging line. Sasa hiyo shule ilikuwa situated, iko hapa church, like hata church na shule zimeshikanishwa, yani nika gate tu ndio inafanya hii mguu iko shule ingine iko church. Like the fully Catholic sponsored. So ilikuwa hiyo side, then sasa huku chini ndo kulikuwa hadi na like kulikuwa na garbage pit na pia kulikuwa na place yenye watu wanatupa hapo vitu za lost and found. Hey, why would hata siwezi if your panty is stolen, will you even go pick it there if you see it? Ishakuwa chafu. Yes, and you don't know why somebody took it. Haya, tukajificha huko. Tukasema no. Tukasema tutapitia hii fence, tuteremke na hiyo shamba hadi tupate kuzilikuwa like kama kakijiji. Good. You see like now Nairobi. Most of the people they want to go to Shags, they have to come to town ndo wapande gari ya direct kama ni Embu ama nini, like it's the shortest stage. Yes, stage. So kama for example, if now I'm moving from KU to come to town, that is now the situation that was. We ran away from school, we had to get to now the town kama KU, ndo tupande mat tufike Embu town, then now from there we can go to Nairobi. Tumepitia blackjacks, shamba black, and then we have white socks, so they are sasa tumejifunika leso hivi, we are running. Tukafika hapo kwa stage, tukasema tunataka kufikishwa hadi Embu town. Then God, nobody asked us, because I believe kwa kijiji like wanajuanga shule kama imetoka mita, kama unaonekana peke yako maybe wanaweza dhani ni fees or something, so they really didn't bother. Tukiingia kwa mat, sasa kutoka hiyo stage hadi kwenda Embu town it was 100 per person. This girl does not have money, I have 180 bob. Nikamwambia what we'll do, tutashikana. Sasa kiti moja. Tukalie kiti moja, sijui alikuwa ashikia hata mwingine. Then mama mwingine akasema hapana. Sasa conductor akaanza kuleta shida, akasema hakuna kitu kama hiyo, mmoja achwe basi atafute pesa fare yake. Sasa mama mwingine akatuhurumia, akatuongezea 20 bob. Tukakiti, na hata sisi hata tuongeleshani, tumenyamaza tu, because no, it's like what next, because we are not going girls on mission, we are not going back, we are not hey, that's not an option. Tukafika Embu town. Sasa tukaenda, unajua hata tuna bags ni hivi blackjacks, hata ilibidi tutoe socks, because now it was now making us look suspicious. Tukatoa socks, tukafika hapo Embu town kwa stage, then we talked. Now tukaenda kwa hiyo place ya, so unajua kama ni sako, unaenda unalipa, unapewa sijui karatasi, ndo unaingia mat. Tukaenda hapo tukamwambia tuna pesa, tumeibiwa bags. Na tunataka kwenda home ni Nairobi. So this lady, this girl, I think now she's a lady, she told me kwao, kwa sasa mimi nashukia Ruiru. Ruiru ndio home. Yeye alikuwa anafaa kuproceed aende hadi Karen. Mimi hata hiyo time sijui Karen ni wapi. But tunajua ni Nairobi. Yes. So tukaongeleshwa. Sasa hatutaki more talk, because come to now know the story, when they came from church lunch ndo watu walijua hao watu wako. Wakainform watu kwa kijiji. So the moment tunatoka hii point tunatafutwa. So si tumetoka hiyo kijiji, tukifika Embu town ndo wao wanajua. So by the time tunatoka Embu town ndo watu Embu waliambiwa kuna wasichana wawili wametoroka shule. But at that point, it was God. You didn't know. Yes, we didn't know.
and we had to go home. We had to go home, so tukaongea, tukabembeleza huyo jamaa. Aki ni Mungu, because he never asked for anything in return. Akasema sasa tutapanda gari mbili different, because nani alipandishwa pickup, sijui ni mimi ama ni yeye. Pickup? One of us, I think it's her, ndo apelekwe huko Karen. Then mimi nikapandishwa matatu, sijui nani alilipa nishukie Ruiru. Na sina pesa ingine, muka ulilipia huyu, mliongezwa 20 bob kalipia. Yes, hakuna coin. Nilitembea kutoka Ruiru hadi home, na home ni bypass near Kamakis. Hiyo ni dangerous. Imagine at only 12. Nilikuwa 11 because my birthday is usually August. Sasa nimefika home, I'm happy. Yani I'm like, it is finished. I will, unless I'm dragged when I'm dead. Dorarudi. I'm not, hey, I washed my hands. Nilisema sirudi. Wacha hata nikae home, nikwe drop out. Ama nitangwa aje wale wanakataa shule. Nikafika home. Kufika home, sasa nikapata auntie yangu. Hata alikuja kufungua akiwa na katawel. Auntie, house galama auntie. House, atakuwa na house help your time. Auntie, sister ya babangu. So ako na towel. Akaniambia, kai mwende. Unajua vile umetafutwa. Walipiga simu tunatafutwa Didhika. They are looking for us to know where have these girls gone. Because kijiji Embu. Unaona? Tumetafutwa. Na ambao mamangu hadi ameenda kunitafuta Thika. Tunatafutwa. Nikamwambia wewe waambie nimekuja home na mimi sirudi hiyo shule. Tukaingia kwa nyumba, nuka alikuwa anapika chapo. Alikuwa amepika chapo. Jo alikuwa anaoga pia yeye aende Ruiru kunitafuta. Like they are distributing people to go and look. I think the other lady, familia yake walikuwa wanamtafuta. Mimi nikakula chapo, nikamwambia aunti yangu, nikamwambia aunti yangu sikubali nirudi huko juu mimi sitaki kurudi. Just to show you how much I was tired. Tunaenda Mombasa Monday, natoroka hiyo Sunday. If indeed it was a place naweza vumilia. Sasa sema wacha niende Mombasa, you know. But naenda Mombasa na nguo gani? Yani I was tired. I was like nimebaki mniibe. Hapo sasa ndio hiyo story hiyo nini shule iliisha. Mamako alikubali? Ilibidi. Aliona by the way it's serious. Na kwenda shule kuuliza like what's happening. Aliendea vitu zilikuwa zimebaki box. Box ilikuja ikiwa almost empty because everything she had bought ilikuwa imeibiwa. And yeah, sasa kutoka yote mama akaniambia ati yote ndio hata shule walitengeneza fence mzuri. Waliona watu wale. Now the problem is that schools mmoja akianza kufanya kitu wengine watafuata hivyo. Tunaonanga shule zikianza kuchomwa unaanza kutaka kusikia ingine imechomwa, ingine imechomwa. Inakuanga katabia kanaanzishwa na mtu mmoja. So they have to fence. Yeah. They fenced. So ukaenda shule ingine. Yeah. Tuko ndio ulimalizia class 8? Yes. Okay. Yeah, it was actually a day school. Ukwenda boarding tena? Trauma. I regretted it. But anyway, it taught me lessons. I mean, I feel like the things I've gone through in life, they have kind of hardened me. Kidogo, like quite strong. You know? Because some people, because of my background, some people think that I have everything on a silver platter. They don't know I've also gone through my own challenges. Big time. Kabisa. Haya, nikapelekwa hiyo shule ingine. Nikamaliza class 8 huko. But I also had bullying in that school because I remember there's a girl who didn't like me. Then she would like spread false rumors in class. So you'll find inafika point class yote hainiongeleshi. Maybe that didn't pain me. After nimalize class 8, according to my parents I didn't perform well, but according to me I did. Reason 1, private schools huwa wanakuanga na wavering of marks. Mtu wako in a public school wanaweza perform the same marks na mtu wako private, but you are private kutakuwa na slashing of marks. I don't know what it's called. It still happens. Hata KCP yenye ilipita. Na watu wali complain sana. Yes, it's there. That's why you find some students, utapata mzazi atampeleka private, alafu atamregister KCP at a public school. So ataenda kufanya uko ndio marks zikwe. Yeah, there are people who do that because of that. So I got 349. Mind you, Kiswahili. And then, wait, when
My goodness. Number 1, hiyo wiki ya KCP sikusoma. I don't know who lied to me. Akaniambia sasa kenye umesoma imetosha. Sasa ni kufanya tu exam. Ukatulia ngoje exam. Then I remember Kiswahili siku na kuanga na 1 to 15 ni hizo za dash dash. 16 to 30 hiyo ni lugha. Alafu hizo ni comprehension ngapi? 2. Sikufanya ya pili. Ilikuwa empty because of time. I don't even know what was happening to me. And then somebody told me later on, it's because you are eating sugary things before exam. Because I remember my theories. Yes, I don't know. But somebody should tell me. I've never even bothered. I don't care because I failed. I got the 349 is good marks. I know, and because now like they were comparing my marks with another cousin of mine who hata KCSE alipata A- na hiyo exam tulifanya the same alipata 380. So you see mambo ya private school indeed diko. Considering sijamaliza Kiswahili. Number 2 kusoma hiyo week. Kulembu relax. Ngoje. Ile time ya prayer, I think ni one of the speakers aliharibu maneno. Prayer day ile unaenda na set clipboard. Akasema now it's time to now write what you have been taught for all those 8 years. Ukajua hata wiki ita make difference. Yeah. My goodness. Haya. So ikakaa ni kama sitapata shule juu hizo marks. Then mwishowe now my dad is the one who looked for a school. Sasa tunaona alirudi Kenya 2013. Hiyo 2013 nimemaliza. And also, let me not forget mention because I tajad this when I came. That theory of plum people are healthy, they are sober, they are the best came from my dad. Because I was really tiny. Nitakuonyesha picha zangu. I was tiny, I was slim. People who have followed me kwa socials, ukienda hata IG uscroll ufike mwisho utaona picha nikikaa kama flat tummy, good petite. That's why I got it. And actually it made me have a lot of body, like my relationship with my body became kind of difficult. Body dysmorphia. Yeah, because I was like, what's my problem? I'm eating but I'm not adding weight the way my dad wants. But anyway, so akatafuta shule saidia Kangundo. Sasa hiyo shule inafaa watu wananyoa. Na ulikuwa na nywele? I had very long hair. My hair is actually like I have the best hair in our family. Plus now my daughter. Yeah, amechukua yake inakaa ya Muislamu kabisa. So, mimi hizi story hata siamini. I feel like everybody has their own identity. And hata juzi we were discussing with my cousin, akiniambia vile beshte yake akona ndevu kubwa, sijui anachananga, namwambia that's part of his identity. Unaona? Kuna watu they value their hair. Mimi sahi hata nipate cancer, God forbid. Unasikia nywele inaanguka, wache ianguke leader sitanyoa. Hata nibaki na string moja ya nywele, I will stay with my hair. I cannot shave. That thing for shaving actually made me have a negative attitude towards that school. Nikaenda and my mom, hata sijui mamangu alikuwa wapi because nilipelekwa na babangu na aunti yangu. Now another sister now to my dad. Then my dad na maraka zake akaniacha na yeye akaenda. Sasa unaona hii process ya mzazi kumpitisha kama ni uniform unachukua. So I'm doing this alone. And then another wanaitangwa aje? Kwani where was your mom? I don't remember, by the way. Okay. I don't. Mostly it's mothers that wanaendanga kucheck in mtoto shule. It's really important. So kwanza ukiwa girl child because unataka kujua kama uko sawa, uko comfortable, uko na essentials. Form 1 umeanza hata wengi wako wameanza hata periods. So you want to know like mtoto atakuwa sawa. Yeah. So na check in. Check in. I can't believe I don't have hair. Like it was really traumatizing. But I don't understand kwa nini Kenya system. Have you seen wenye South African students wanakuanga smart. Hata mtu na boost self confidence. Wanavaa vizuri. Mara sijui skirt lazima ikuwe ni refu. Skirt za shule zinanga shape. Unaangalia mtu
skirt sijui side ni refu. Trust me, we used to look like boys. I don't understand what is with Kenyan system and with shaving na school uniform kukaa sijui rangi kwanza zinakomba. Kuna zingine rangi nakomba ni yellow, blue, green. Unaangalia mtoto unasema yes, rainbow. Good. Now that school, the t-shirt was yellow. Then he had like stripes. Red ilikuwa hapo, yellow ilikuwa hapo, green ilikuwa hapo na white ilikuwa kwa hiyo dress. Two boxes tumechanga. Yani it was just chaotic. And a green sweater. Sijaelewa Kenyan system. Hapo kwa uniform and general au sijui mtoto hizi shuka braids, sijui mtoto sijui haezi weka hata soma. Na watoto masomo by the way it doesn't aware hapana. Wacha mtoto ajichagulie kunyoa. Because pia that's where I think that's where also most unajua hapo ndio pia teenage yako inaingia, pia hapo ndio inaanza kubuild your self esteem, identity. So sasa hiyo ndio unaanza kujijua, alafu ndio hizi mashia. And I think that's why most students, I'm not even like atikuwa defend ama that's why unaonanga watu wengine students wameanza kuwa rude, wana resist, wanakuwa mtoto anakuwa hardcore. Ni hiyo resistance like yeye anataka kufanya hivyo anataka kufanya. Na ni kitu yenye sasa nywele inasaidianga aje kwa masomo? Nothing. When you shave it, you don't shave it. Kama mtu si wa kusoma. Kama ni wa kusoma atasoma tu. So I have never understood that. Anyway, wale ambao wananyoa walikuwa Muslims na walikuwa na mambo wavae hiyo hijab yao. Hata uwezi waambia wanyoe. Huwezi. But the people need to respect other people's religion. It's actually very serious. Because I feel like some people wanachukulianga religion vile, wana expect watu wengine wanachukua religion vile wao wanachukua. Kuna mtu, you know, it's never that deep for them. For some, it's very deep. I was diagnosed with now peptic ulcers. Juu ya mawazo. Unajua kuna vitu zingine haziwezi jificha. Trust me. If you're not okay, it will show. Especially your body really reflects. Mwili haitambuangi. Ukifikiria sana ama ulia sana utaumwa na kichwa. Nini ukiona mtu amepata ulcers inamaanisha ni nini? Ni stress. Because now I didn't have like I've never had issues na sijui H. pylori, sijui watu wanasemanga sijui ni bakteria yangu ilianza juu ya stress. Na ilikuwa mbaya hadi nilikuwa naambiwa niende home. Because napewa medication huko kwa nurse. Haisaidii completely. I would even vomit blood. It was that bad. Nikachangewa hadi diet, nikaambiwa nisikule hii chakula watu wanakula, nikule ugali na cabbage. Cabbage inatulizanga. Yes. Nisikule whatever people were eating rice and beans, sijui nini. I was told strictly I eat that. So that at least I can try and get better. But it's saidiki because my mind ndio iko na shida. I'm address issue yangu. Sasa tumbo haina shida, ni hapa inafanya hadi tumbo ikuwe na shida. Because I hated that school. Pamoja na ile ya classic same WhatsApp group. So at least see how we be with it. Hiyo hakukuwa na wizi by the way. Hakukuwa na wizi. Plus I didn't even like hakukuwa na wizi. Plus I was never there. I was always just my mind was always far. I was never at school ever. Haya. So nikaambiwa niende home at some point. Then nikaenda home. Now that time I really felt bad because my dad actually started saying that I'm pretending, nakataa shule, you know. And one thing I know about me, I really love, one thing I tell people, try your best to know yourself. Itakusaidia sana, itakuondolea stress because ukijaribu kujifananisha na watu, hawakujui, hawakuelewi, wao unaona unakataa shule. But wewe kama me, I love education. But I do have problems na school system. Kuna vitu tu mimi sipendi. But kusoma nitasoma na nikisoma na perform. By the mimi the time I'm at peace, I do very well. So nikaenda babangu kaniambia sijui nini yote mara I think nilikuwa na blood infection. Na vile kitu ni mbaya unajua inapeanga hadi mtu fever. It's a really bad. Ukisikia mtu amekuwa diagnosed na blood infection, the body. So I was really sick and then he's telling me I'm pretending. Sasa nikaanza kuwa na hiyo bitterness. Nikasema ni sawa. Kwanza this madam, my friend, if you're watching this, may God deal with you. So there was this, sasa tuko in different classes. Mimi niko kwa ya agriculture. Yetu ilikuwa katikati ya blue, ilikuwa French. Sisi tulikuwa tu green agriculture. Yellow ilikuwa business class. So one yellow, one green, one blue. So huyo one yellow, I don't know why that teacher never used to like me. So they used to
after yani randomly too they will decide they will check people's boxes hivyo tu randomly. I don't know what was happening about that, but they used to check people's boxes randomly. Wanasema class fulani kuja twende juu sasa dorms always pata form 1 amelala dorm ya form 4. Kuna vile tulikuwa tunajipata, so wakita class of course mtaingia the same dorm, mtu anafungua. Sasa this madam akafungua akajipata sasa ndo ana search yangu. Nikafungua box akaangalia kwa na shida, akafanya makosa ya kuchukua diary yangu. You know, a journal or a diary, it's a very personal item. And I really advocate for journaling because it used to kind of help me reduce the overwhelming and thoughts. Also at least nijue kama leo I want to check in on myself. I say okay, how do you feel Bella leo? Nini imekastrisha so and so amekubo. Nini yani you journal like it's your space to vent. You know, cause akuwa na counseling services huko. To vent, to you know, whatever, talk. Akachukua. Wacha aende asome class yake. Ai, mbona anaenda kusomea class? By the way, why did she do that? By then I've never understood why she did that to me. Because now those students time ya break time sasa unajua watu wana interact, so people are telling me nini. So she has gone there, she has read personal things about me. Yani unasomea class diary ya mtu, how do you even do that? That thing pained me. It demoralized me. Unajua already nilikuwa huku chini. It sent me now to rock bottom. I really got tired na singeambia mtu. So watoto wanakuchekelea. Yes. You know, I don't know why she did that to me, by the way. It is really wrong. So ika trigger. Yeah. It is really wrong. Actually, don't read people's journals or diary unless they are dead. No, like I would understand ni sawa ni mwalimu na ameona unaandika vitu, maybe anataka kujua what's happening. Yeye ajisomee. Yes. Ajisomee yeye kama mwalimu, ajue si mbaya, it's okay. But now going to read it in front of other students, hiyo nayo hapana. Hata mzazi akiweza ipata afai kuambia watoto wengine ati ni nini unaandika. Yeah. Unless it is life threatening, ndio ashare sasa na deputy ama principal ndio kuchukuliwa action. But you cannot go reading disgrace. Hiyo nayo alifail. Now I don't, kuna walimu wanakuanga wa brutal, but I don't think they understand what they are doing. That is why when it comes to CBC kuna makosa kubwa sana watu 844 hawakufunzwa, especially walimu, because me I'm doing English literature education. And there are things tunafunzwa hadi kunapata kuna psychology unit. We are taught how to handle even students even when they misbehave. You need to know this cognitive behavior. No. Not everything comes automatically. So a student might be acting like this because of something. It's not because sijui nini. Unapata mwingine anashinda amelala class. Mwingine ni the best noise maker. Nyamazi. Students have different weaknesses, hawezi fanana. Ikakutrigger. Ikanitrigger. Mimi nikasema unajua nini, acha tu ni check out. Hata nikienda home babangu anashinda akinitetesha. Nakaa kama nakataa shule na indeed sikatai. You know? Tunaona hakuna kwa kuenda, niko katikati. Usacha after alinibamba. Sasa si huyo, chana huyo. Sasa ule alikuwa on duty your time. Aliniuliza tu a simple question. Unataka aje? Ngombe nataka kwenda home. Niambia kuja. Hakuna aje ujue shule. Alikukuta aje? To describe hiyo scenario. Hiyo scenario. Sasa nilisneak nikaenda dom. Dom ufai kuingia daytime. Nika sneak, nikaenda. Then box yangu ilikuwa kwa kona. Mlango za dom zilikuwa 1 2 3. Nika incline huko karibu na washroom. Ndio nikaingia nikakuja kwa box yangu nikachagua. I think ni Dettol. Because jika imezeki. Ni kali na inachoma. Hata Dettol set ni whatever. So I think I passed out, nikajipata kwa dispensary. I don't know, it was like a tiny hospital. The shule. Yes. Most schools have those. Yes. Nikajipata huko. So kuamka ndio chaka niuliza. Na niliamka nasi ndo akaita huyo teacher on duty. Teacher ndio akakuja akaniuliza, "Perpetual, what do you want?" Sema I want to go home. Akasema sawa. It's okay, you're going to go home today. There's no need of you killing yourself. Because I think walijua tu ilikuwa suicide. Hawezi jipata tumekunywa jik ati bahati mbaya hao.
Nikapelekwa kwa principal hakuwa. Nikaenda kwa deputy, nikapelekwa kwa deputy akapigia mamangu akaambiwa akuje saa hii. Mamangu akakuja, nikaambiwa nitoke hapo nje, nikaongea na wakaongea na deputy. Alafu ndo nikaandikiwa kwa nikaambiwa come back to school as soon as possible. Au kusema nirudi lini. They were like, this girl needs counseling because hayuko sawa. We found na very bad state. Hata sasa mnafaa pia kwenda keep on checking on her just in case akuwe na any complication. Ulipelekwa therapy? Nilipelekwa, but sasa nilipelekwa kwa therapy mwanaume. I can't share with a man. I cannot have a male. I can't have a male therapist ever in my life. I can't. The things men have done to me. Hey. But I think I don't want, because a male therapist atakuja pia niyo perspective ya mwanaume. Hata kuja umwambie this happened. Hata sitaki. Mimi hata sikuwa na share na nilikuwa nafika huko tu ananiuliza maswali. I'm not sharing what indeed disturbed me. Nataka tu hiyo 2 hour session ikiisha mimi nirudi home because mamangu si amenilipia niende. Yes. So haikunisaidia vile, but at least ilinisaidia nikaenda shule nikamaliza hiyo term. Tukaingia term 2. Bado sijatafutiwa shule. Term ikafika katikati, tukaenda midterm. Ilikuwa time ya ilikuwa imekaribia birthday yangu. So I remember my mom alinipea 3,000 as a gift. Sasa siku moja nikaamka nikasema no more stress. Nikahepa home. Nikaenda, nikapanda, yani I didn't have a direction of where I'm going. I just knew I want to leave the country. Sitaki na 3,000. Na 3,000. Sasa unajua yezani na pesa ya ndege hapo unapanda ndege gani? So tukapanda mati ya kwenda hadi town huko Ruiru. Nikafika town nikaangalia, yani nilikuwa tunaona gari yote as long as we are moving far, I will board. Nilienda Eldoret, nikaenda Kericho, nilikuwa nafika stage napanda gari ingine. Na the whole day, because I remember I left home at 9 a.m. Napanda gari naendelea, napanda gari naendelea. I went places. For how many days? That one day, kwa sababu sasa mwisho pesa zangu zilisha Kisumu. Zilisha Kisumu na nilikuwa nafika Kisumu around almost 12. So I had remained with only 50 bob. Nikaona kakafe fulani, nikauliza mnauza how much chai? I wanted something hot because I was really hungry. I had not eaten the whole day. Nikaenda, nikaitisha, nikapewa slices 2 za mkate. Hapo ndo nililala. Hapo tu. Kwa hiyo main stage ya Kisumu. Nikakaa hapo. Sasa asubuhi kufika ndo nikaona I do need help because I don't have money. Na nikauliza Uganda ni mbali. Uganda ni mbali kutoka hapa. Niambia si mbali, utapanda gari 2 utaweza kufika. Sasa sina pesa. Mama mwingine akakuja tu randomly akaniuliza unaenda wapi? Juu I think tulilala hapo na yeye, so alikuwa anataka kutoka. Akaniuliza unaenda wapi? Unajua unakaa umepotea. Nikamwambia hapana, sijapotea, but sina pesa. Akaniuliza unataka pesa yangu? Nikamwambia pesa ya kwenda Uganda. Akaniuliza kwa nani? Kwanza akaniuliza uko na miaka ngapi? No, I'm tiny. Nowadays it's hard because I think men are saying that they're finding themselves having relationships with high schoolers because wanakaa grown ups. But mimi nilikuwa nakaa niko form 1. Of course nakaa mtoto. Afu kama mwili kako ni kadogo. Akaniambia nini ilifanyika? Nikamuelezea. But niliinsist mimi nirudi hiyo shule staki. I've shown my parents flames. Wewe. I'm sorry. It's sikupenda kwangu. So, madam akapigia mamangu. Mamangu hakuchukua. Ulimpea namba ya mamako? Hakuchukua. Akawi mama akaniambia fanya aje, mimi niko na haraka, acha nikuacha hapa kwa hii M-Pesa shop. Hizo zinafungulia yangu hapo mapema. Ukae hapa. Akaongea na mtu wa M-Pesa akamwambia ndio hii namba ya mzazi wake, hebu mpigie umwambie ako hii place nini. Hata hako na mimi nimetoka Nairobi. Haya. Mamangu akapigwa tena na huyo jamaa. Huyo jamaa sasa mamangu anamwambia hapana. Mwambie arudi home akuje, tutamtransfer shule. Akuje tu ang'ang'anie amalize form 4. Wamenibembeleza. Mimi sitaki kuongea na mamangu.
Sasa ni information huyo baba ananipea, huyo mwanaume alikuwa hapo. Then sasa nikaambia huyo mtu aambie mamangu nataka kuongea na shosho yangu. Now the mom to my dad, I'm more closer to her than I am to my mom's mom. She really loves me a lot. Actually she's one of... Ndio umeitwa? No. No. Mimi na nilemwa kuhusu from who? My name is not... Perpetual imetoka kwa Biblia. Mwende. In Kikamba Mwende is a girl, Mwendwa ndo kijana in Kikamba. So nyinyi Wakamba you don't name after parents kama si wa Kikuyu like first born ananimwa kwa mzee. But no. Okay. In fact ule amenimwa after huyo shosho wangu ni dad born wetu. Si mimi. Nikasema nataka kuongea na shosho yangu. Nikaongea na yeye akaniambia nimewaambia wasikukosee. Acha tuone vile utafika nyumbani, nimewaambia hata wasikuteteshe, wakutafutie tu shule ingine. Kumbe watu huko nyumbani the whole day walienda hadi police station kureport a missing child. Wamenitafuta kwa mabeshti wote. Wanajua wana exist. I didn't care. I was like I can't go back to that school. So shosho yangu akaniambia shule unabadilishiwa. So shosho yangu akalea na mamangu, huyo mtu akaambiwa kwanza aende anibaie chakula nikule, anibaie snacks. Sasa wanamtumia pesa, anibaie snacks na anipandishe gari, asinipee hata pesa. Umekuwa dangerous na pesa. Asinipee hata shilingi hata moja. It makes sense. When ni ukweli by the way because unajua ungekuwa 500 ningekuwa Uganda nilivuka boda kitambo. I'm outside the country because I knew nikitoka kwa nyumba I don't know which country but vile nilipata Kisumu nearest ni huko. So aya nikaambiwa nipandishe na akaambiwa ukae na yeye hadi hiyo gari uone imetoka inaenda Nairobi. Hata huyo conductor mwambie msichana asishuke, aunti yake anamngojea stage Nairobi. Asishuke hiyo gari. Watu wakishuka umshike mkono, umwachilie wakati aunti yake mtapatana na yeye na aunti yake confirm ni huyo. Sasa hivyo ndo nilitransferiwa shule. Kutransferiwa nikatoka from unazikenga out of the frying pan to the fire. Nikaenda shule nyingine Embu sasa where my uncle is the deputy and then bibi yake aunti yangu, now the sister to my mom is like business teacher ni HOD wa hiyo department ya unajua kuna department kuna sciences, kuna languages hiyo. Yake ilikuwa hiyo ya business, agriculture, whatever. So kumove kwa hiyo shule kwa na science and I was not doing business, I was not doing French and they didn't have computer, so automatically agriculture had to do it up to form 4. Yeah. Then nikaenda hiyo shule. Then uzuri it was mixed. Hiyo ndio uzuri. Unajua ni uzuri kwa nini? Kufantasize and getting love letters. Because mimi si nimeenda at least hakuna kunyoa. Lakini I did end up shaving kwa hiyo shule. Let me now tell you the circus I ended up entering. The moment people knew that I'm related to the deputy na auntie yangu, it was the end of me. Why? Because hadi naonewa. Beef yote wanafunzi wako nayo na wao walimu inawekwa kwako. Yes. They think, I don't know what they were thinking. Now what even ended up leading now for me to get pregnant. After that incident, there was one particular one that I also tried killing myself again because of how the deputy had beaten me. And you know it's my uncle. So hata wakati walikuwa wanapanishiana, they used to ensure wananipunish like an extra way to show like awani favor. Unaona? You know? So they're covering up for themselves. Yes. Aki nilichapo hiyo siku. What had happened, kulikuwa na hii general meeting ya wazazi. So wakienda kale ka boyfriend kangu crush wangu. Na tulikuwa hata hapa kwa field. So nilikuwa namuuliza uliongeaje na wazazi wako nini. Sasa si nile anarudi mimi nirudi. Huyo teacher on duty alikuwa pia physics teacher ule niliachana na hiyo physics yake form 2. Akatuita, akatupeleka huko kwa principal. Principal akasema I will deal with you guys Monday. Monday principal hakuwa, deputy ndo alikuwa.
Tukaitwa hapo mbele tukaambiwa sijui nakumbuka alituita radicals, sijui what. Na tulikuwa several. Hata school mother wangu alikuwa hapo. Apparently yeye alikuwa anaongelesha sijui jamaa fulani hivyo. Wamko mnafaa kuongelesha boys. Ilikuwa sawa, but I don't know what that physics teacher wanted that day because hujapatikana ukifanya kitu plus mko in an open place and you can see these people are just talking. There was that no hugging at sijui nini, how now. We tulichapwa litia. I remember my back was having lumps ya blood clot. Tumechapwa hadi huku chini. You see the wire? Nitangwaje pale foot chini. I couldn't walk, my legs, and that time I'm crying. I'm like I didn't do anything wrong. Hadi kijana amechapwa hadi anapiga nduru. To tell you how bad it was. We were beaten. Nikaenda dorm, I couldn't walk, I couldn't eat, I'm in pain. Then kitu iliniuma zaidi, nobody is coming to check up on me. Because unajua watu hawakuwa allowed kwenda dorm na mimi nilienda tu secretly because I was like I can't stay in class. So time ya sapa nikapanda class wakati watu wameendea sapa. Nikienda my deskmate, me, the girl was sitting here next to me. She had elephant. Unapatanga mtu akona ugonjwa anafura miguu. She would never wear school shoes by the alikuwa anashinda ever na slippers na tulegomas. Ever swollen. Then mimi niko na dawa zangu za ulcers. Kutoka form 1 up to date, you can't miss dawa ya ulcers around me. I usually have it just in case. Nikakunywa hizo, nikaingia kwa loka yake, nikachukua medication zake zote. Yeye alikuwa hata na asthma. Nikachukua zote, nikakunywa. So the girl who came to class, the first one, alikuwa kadogo. Ayo msichana alikuwa ananichekesha. She was a cartoon by the but she was really sharp. She was a very smart girl. So akakuja, akapata nimepass out hapo. Juu nilikuwa namuona yes, but I can't talk. Na form. Yes. And my eyes like I can see her but I can't move and everything. So mimi nilijipata later on huko hosi, nimewekwa mapipe huku akikayo, let me tell you. Kwanza, you know when you try to commit suicide, you want it to work, you want to go. When you find yourself you're alive, kuna vile mtu usikia vibaya. Yeah. You feel like now you are failed. Number 2, iku fail yako, hii uchungu, unajua unatolewa dawa like I said I'll never try and overdose like that because that pain ya hizo dawa kutoka kwa tumbo, it was really tough. It was bad. And then huyo daktari akasema, akauliza amefanya nini mgongo? Why is she black? I'm telling you, kutoka hiyo siku anko yangu na aunti yangu hawajai nichapa tena ever. Because walikuwa naambiwa this is child abuse because this child akona blood clot. Unajua mimi sikuwa najua sijioni nyuma. Ni usi ndio nilijua actually niko na blood clot. But I couldn't walk and also my back. Kulala ni shida, kuketi ni shida. Yani I was in total pain for a mistake I didn't do. Because why would you say at these people you found them in a compromising situation, yet maybe wengine walipatikana because mimi sikujua hata watu wengine kulikuwa tina list ya other people. Tulikuwa tunaitwa sijui radical couples. We nikakaa usio siku the following day ndo nikienda shule nikapewa special diet. Of course nilikuwa nakunywa special diet because of my ulcers. But now sasa aunti yangu alikuwa ananiletea chakula ya walimu. Nasikia vizuri. Nasikia napendwa. Mama yako hakuitwa this time Imagine round? hawakumwambia. That is something that actually later on ndo wazazi wangu walijua from a OCS. Nitakupeleka pale tulifika ndo tukaenda huko station. Hapo ndo nilienda nikafunguka nikamwambia hizo vitu zote zimekuwa zikinifanyikia na aunti yangu hashare. Sasa hii ya pili yenye ilifanya hata ndio nisuspendiwa nijipate narudia form 3. It was on that term. So see you sasa watu wa Nairobi, there's a girl who was hizi sijui nitanga weekend rally. Sijui watu wanatolewa mapepo. Kuna msichana alikuwa anatolewa mapepo wa klasi yetu. Na kumbe hata ni vituko tu. Unajua hana mapepo but sasa unajua unaona watu yeye anaona kama nani anafanya hizo vitu? Mwalimu. Ama watu wa ICU. Si hao watoto hao watu wa ICU hao sijui intercessors. Wale tukifunga shule yao na miniskirt ati ndo wanatoana mapepo. Nani amewapea authority? God. Hadi kuna time ilikuwa inasemekana kuna karatasi ilianguka kutoka mbinguni hadi hapo parade. Ati intercessor akapata majina za wale watu
wako Illuminati, nilikuwa kwa hiyo list. Ati hao watu wanafaa kuombewa, sijui ati wanaenda class wanaona bats. Hey, kwanza class yetu ilikuwa mbaya cause we used to perform, yes, but we were very notorious. I think it's all classes zenye zina performing. What are the most notorious? Ati tulikuwa kwa mashida. Sasa hata class yetu tunaambuko ndio watu wako majority. Ya Illuminati. Yes. As I told you, watu wa Nairobi wako seka. Hakuna mtu wa Nairobi hakuwa kwa hiyo list. And kwani teachers believe these things? Sasa I think alikuwa na perpetrate mambo, anasongesha hii mambo iende mbele, ni huyo CU patron wao. I hate that man because sasa now watu tunaambiwa tuombewe. Tukaanza kuitwa mmoja mmoja. Tukaenda huko lab. Sasa intercessors wote wamekaa hivi. Unajua lab zilikuwa tables hivi na two stools. Watu wamekaa hivyo, sasa ni one person after another. Unaombewa. So mimi nikakubali, nikasema kuombewa si mbaya. Me I can actually go so that we can get done with this nonsense. Mwache kushinda mkisema watu wako Illuminati. How now? You must be joking. Honestly, you must be joking. Sasa nikiombewa, let me now tell you what even hit the roof, nikiombewa, sasa unajua na expect mtu aanguke. Mimi siwezi anguka. Mimi I'm keeping quiet, I'm closing my eyes, I pray. Kidogo huyo si patron, tena patron kwanza juu hakuwa. Huyu CU wanaitangwa aje, ni kama prefects wa CU. Kuna ule anakuanga amepoa sijui intercessors ni hao wote, but kuna treasurer hivyo, chairman wa CU. Kijana akanichapa kofi akiniombea. Hey. Kwa uso Lydia. Kwa uso. By the way, if you are watching this, may thunder strike you. Naombea, nikasikia tu kofi. Ati ni mapepo eti natolewa. Mimi nikafunga macho nikawaambia hapana, nikaanza kushout nikasema acha neni na mimi. Sasa nimelia. I'm like, mbona unanichapa? Wewe mbona unanichapa? Who has given you that permission kunichapa? Chekele tu. That time I was not laughing, I was crying. How do you imagine? Ukufanya macho unaomba. We expect back across the face. Asira inafanya hadi nasikia kuna joto. Sasa umesimamisha maombi. Nimesimamisha. Hakuna maombi naendelea mkinichapa mimi. Hakuna. Nikalia. Sasa wakaona ni serious. Wakaanza kunibembeleza. Mimi nikasema hapana, mimi nataka mama yangu apigwe, nimechoka. Amuniweke list ya kuanguka kutoka mbinguni, sasa mnikuje mnichape. And then unajua hata nikwambie shida hiyo place. When a rumor starts, it's like fire. So I'm so sorry. People are avoiding you because mliamua mko kwa Illuminati. Hey, mimi nikalia. So si patron si akakuja. Akakuja akanibembeleza, pia auntie yangu akaitwa. And you know these things my parents came to know late. I don't understand why my aunt was not sharing with my mom. Because my mom never used to know what I'm going through. So, nimelia that and I'm breaking down. I'm like, nitakwenda home, ati wananibembeleza. Who's you patron? Ananiambia ati vile kwa Bible manipulation. Sijui ati kwa Bible Yesu alichapa watu kwa temple. Sijui wakati it's an explanation. I don't even know why I was listening. Man, by the way, never take advantage of a child. Kwani watu wakitolewa mapepo wao wanapigwa? Hiyo maombi hata iliisha. Sidhani kama kuna watu wengine waliombewa. Walidismissiwa wakarudi madarasa zao. Sasa tuko hapo. Upatona ananipembeleza nini. So I went, by the way, I felt bad. Hiyo preps yote nililia. Yani I was crying. Ushailia hivyo ndo nilikuwa. I would imagine. I'm so shaken. Afu number 1. Nashindwa hata kuelezea watu nini nimefanyikia. Ni msichana mmoja alijua alikuwa part of intercessors. Kwa sababu kafupi ka round. Na sijui kama aliambia watu, mimi nilishindwa kuongea by the way. Ninaenda kuongea machozi. I was in pain for a week. My heart was aching. Uko unexpect. Alafu pia hata being in that group sijui unaombewa, hakuna makosa umefanya. Yani it's a lot.
Na sasa hata huyo kijana akaambiwa kuja ni apologize. Sikukusamea. Sikukusamea hata nilikuwa nashinda ni mgonge ama nifanye nini na huyu mtu. Anyway. Sasa like after 1 week huyo msichana tu huyo mfupi mronda alinibo because hii tabia yenye kulikuwa na hii tabia after supper kulikuwa na hizi announcements. So unapata kuna alikuwa na tabia kuja na Bible anaanza sijui nini alipreach ilinikasirisha. Nikamwambia hebu simama hapo na urudi kwa kiti yako. Me I cannot handle this nonsense ya watu wasiyu kwa hii class. Sit, don't come and give us announcements about if you're coming because now she was announcing unaona vile mtu anataka attack but anatumia the words. The Bible says this and this and this. Some of you are still needed for prayers. Sijui nini. Like it was like an indirect attack towards me and other people. Wale wako wameombewa because yengo ilikuwa ya mwisho. Siwacha niongee vibaya. Siwacha ende ambie siu patron. Siwacha siu patron. Na he knew what he's doing because alitwita tukampata staff room. Siu patron is a teacher. Huyo mbabu teacher. Chairman siu patron ni teacher, chairman na wengine ni wanafunzi. Okay. Yes. Tukaenda tukasemwa. Sasa mimi nikaenda, tulikuwa na msichana mwingine hapo. Alikuwa anaitwa Steph. Yeah, she was like a good friend of mine. Tukaenda. Akatuambia wait for me at my office. Alikuwa anajua what he's doing because kama ni kutupanisha angetupanishia hapo, adili na hiyo mata hapo. Mbona tuambie tu tukamgoje kwa ofisi. Sasa kuja kwa ofisi hata kuongea na sisi. It was my left ear. Coffee tena. Sasa this time unajua ni mbaba tena alikuwa mrefu so the hand is big. I remember nilisikia hii masikio it couldn't hear by the way until the following day. Tumechapwa pa. Pia Steph akaekelewa yake ta. Alafu akatuambia next time I hear you talking about CU, you'll go home. Now what pained me is less than a week ago your chairman slapped me. I forgave him. You know, you are the one who was manipulating me to forgive sijui kutumia Bible. Sasa hii ungetuuliza na mimi nikuelezee, me I'm not comfortable with those people giving such kind of announcements. Let them call the people they want to get prayed for because me you know I don't want that business. Unaona? Tukarudi class. So, mimi nikaenda, nikadanganya principal hakuwa. So nikamwambia teacher on duty, nikamwambia the principal has sent me to come and get a letter I go OC. Nikaenda OC. Kwenda OC, nikaenda by the way nikapewa dawa ya ear drops na nikaambiwa ni siku burst but nilikuwa nimefura ndani. Yeah, it was that bad. But nobody cared. Why did nobody care? Cause after sasa nirudi. Tukapatana na principal huko Keretire. Akonza was given permission to come here to do what? To leave the school because I've not given you permission. Nikamwambia I don't know but I was not feeling well along from the health unit. Akaniambia enda shule tutapatana. Kuniambia hivyo nilipanda gari nikaenda home. Ulijua hiyo ni vita nyingine. I said I will not go there to continue suffering. I won't because I felt like I was being bullied. Lack of a better word. Unaona? Like mimi nafanywa makosa, nobody is addressing it. But mimi mnanitafuta. Because yote you already pinning on me. Na kuna atikuulizana what is happening. Yeah, there's no even a discussion of knowing like you know what's happening. Huyu mwanaume alikuwa ananichapa mbona mimi sijawahi msamea by the way. Walikuwa na huyo chairman. Sitaki, me I don't even want to ever see them in my life. Because now that is where now I got that space ya kupatana na my baby daddy, the father now to my daughter. Ilikuwa 2015, ilikuwa form 3, form 2. 2014 form 1, 2015 form 2, 2016 form 3. So kwenda home, nikaambia nini? Na by the way dawa ilikuwa uchungu. Unaona hiyo ear drop, I will put it and then my ear will pain more alafu inaacha. But masikio ikaanza kufunguka tu pole pole. Hiyo ilikuwa imefura na ndani. Yes, ilikuwa imefura na ndani. Mamangu akakuja, bangu akakuja. Nikamwambia mimi niliambiwa nikuje kwanza niende usi alafu nirudi kesho. Akaniambia ni sawa, kesho tunakurudisha. Kurudishwa. Principal akatupokea vizuri nini akasema now story mingi. Me I don't by the my anxiety stems from
when I'm talking to someone, just get straight to the point. Hii mambo ati so many talks, just say your girl has been suspended because, now how do you say I'm suspended because I ran away from school, yet niko na leave out letter. Somebody gave me permission, even if you didn't give me, zikutokea kwa fence or anything. Nikapewa suspension ya 2 weeks, nikabebeshwa kila kitu yangu, nikaenda home, na nilikuwa nirudi na fence. Tuliomba tununue sijui ya 10 meter fence. Barbed wire, yes. Then sasa hiyo 2 weeks, kumbe watu wanafanya mocks, nikamiss exam. Kurudi, principal akasema, can you imagine that principal made a decision ya mi kurudia. Nikambeg, nikamwambia, can I have my own exam basi? Ama at least mfanye summary ya my other exams hii mwaka. If kama sitakuwa nimefikisha hiyo pass mark yenu ni sawa, nitarudia. Akakata. Jumoksi kama KCSE. KCSE ukimiss ndio unafaa urudie. Yes. Sasa na at this point ni form 3 hata. Wewe sikia vile sasa aliniambia ati aki that woman. Atakasema there's no need for you to go campus as a young girl, just repeat so that at least you can, you can what is it called, you can sharpen your wit more. Ukiingia form 4 itakuwa kazi rahisi. Hii ni reason gani unapea mtu ya kurepeat? And then already as you can see I'm struggling to stay in school. Why add me another year? Hii nikasema yenyewe hapa hata sikuamini. Nilikuja on Monday, watu walikuwa nafunga Wednesday. So nikaweka vitu zangu Wednesday. Yani I was still not believing I'm repeating. Hey, venye mtu akifika form 3 unakuanga na hiyo excitement ya kuingia form 4. Form 2 wanipate. Hadi school daughter wangu wanipate. Na say eti nimefail exam. There are people who they were even performing worse. Like wao walikuwa uko chini na wanapromotiwa. But mimi ni juu nilikosa exam at your mocks, I'm not being promoted. I went home, holiday, yani isikuwa naamini. Hiyo kitu iko na mzazi wako hakuongea about it. Hata walikubali, ajua walikuwa wamekasirika. Mimi kuona tunaenda kufungua, nikawasha jiko ile kubwa, wakati watu wamelala nikaenda kujifungia bedroom na hiyo jiko. Home. Kwa bedroom yangu. Because now when you inhale, you will wake up there. Until you wake up there, you will die. Carbon monoxide. Yes, it's really poisonous. You know, close the room, you lale nayo. I actually did research and nikaona this is the best. Me, I can't continue with this life at this rate. Yani nilikuwa nafikiria narudi hiyo shule kurudia. Hadi machozi itoki kwa sababu of how I'm shocked and yani my heart has sunk. Hiyo December ndo na sasa ulikutwa. Uliamka hujakufa. Sasa sikuamka sijakufa, ningekufa. But now house help hiyo time ndo aliuliza mamangu, mbona mwende amepanda huko juu na jiko? Kuna kitu mnapika? Kwani mnapikianga bedroom? Yeye ndiye alikuseti. Aliniseti. Then sasa babangu kukasirika, akanifunga na kamba, akanipeleka police station. Nikalala huko. Imagine. And then this principal, ibu skile solution alikuwa anapea mamangu. Ati nikose kuja first term, nikuje second term. Kwani naye hataki usome? Mimi sijui anataka nini. Anakurepeatisha tena. Tena anasema ati wanaweza nipe hiyo gap ya first term like nikae home. So si nimefungwa. Babako mbona alikupeleka naye police station na ni suicide? Nilikuwa nataka kujiua. So unafaa upelekwe therapy. No, that's the problem. But I didn't finish that point. If my parents took me to a psychiatrist kitambo, hata hii bipolar yangu tu haingekuja inirarukia mbele, because now bipolar 2 mine is hereditary, trauma based, and also now niliamshwa kati nilianza kunywa drugs na pombe. Now that's when things went left kabisa. So hii depression yangu, hii suicidal attempt, si kujipenda, si kutojipenda ama kutaka tu ati kufa hivyo. It's because actually I was just thinking things will never change. I will not be able to move. There's no solution. Mimi sitaki kurudi. I knew I'm not going to do anything in that school. Anyway, now my dad however he handled the situation, nikapelekwa akanifunga na kamba miguu na mkono, nikalazimishwa nikaenda police station, wakasema ati vile nawasumbua ati nimekataa kwenda shule. Najua justaki shule. Nikalala police station.
So you see now I told you OCS ndo aliambia wazazi wangu hizi vitu zote nimekuwa nikipitia. Because sasa asubuhi around noon hapo ndo niliitwa na OCS akaniambia hebu nielezee shida nini, ndo akaita wazazi wangu akawaambia kila kitu nimemwambia. Everything I've told you my parents didn't know. Hawako anajua hizo vitu zote nilikuwa napitia shule. Tena aunti yangu hakuwa anawaambia. You see? So OCS akasema wacha sawa, ukaongea na wazazi wangu. Wazazi wangu akaniambia we are going to do everything for you, but sasa hatuwezi kutransfer. Enda tu shule, ujikaze. Nikabembelezwa. But also it came from a point of fear that I'm like, cause unajua kwenda cell si joke. Wewe ni minor at that time. Hata after nipate ball, unadhani nilienda wapi? Nilipelekwa ndani. So this baby daddy, si time nilipewa suspension. So umerudi shule. Basa nimerudi kurepeat. 2017 form 3 tena. 2016 nilikuwa form 3. Sasa si I've met the baby daddy. How have you met him? Si time nilikuwa suspension. Hata I never read anything. Alikuwa na akina alinidanganya wewe. Hey. So kwa suspension umeenda kutafuta boyfriend? Nimepata boyfriend kwa sababu sides home kwa movie shop fulani hapo karibu na home. Perpetual. So alikuwa hapo na alikuwa DJ. Like but he was working for a prominent, nitasema prominent ama a famous person. Tukaingia relationship. Within 2 weeks ama ulikuwa mwana mwana? Tuliingia ama aliniingiza relationship. Muli agree? Kwa sababu ulikuwa unataka. Nilijipata kwa relationship. Acha niseme hivyo because I don't know what happened if you ask me. But he was older than you. Wewe ni student bado. Si I'm 16. Kumbe birthday yangu ni August. So I'm 16 2017 ikianza. Kifika August ndo na turn 17. Mimi nikaenda shule. Sasa unajua nimeenda shule ile ya ku give up so mimi I'm just cruising life. I'm like nataka kwanza sasa nataka nipigwe suspension nyingine hata gym kiweza expulsion. Ile mseme hata tumekuwekea restraining order asirudi shule. That's what I wanted bana. Ndio kuwa na boyfriend. Si nilikuwa na boyfriend ndo nitoke hiyo shule. Okay. So mimi hiyo time tukapatana baba ya mtoto time ya suspension. So nikiingia first term tena form 3, I was not reading. Midterm. Hebu ngoja. Yes, midterm. Midterm. Now let me speak for myself. Because I don't think I've ever told anybody in a way they will understand. Personally, I was not willing to have sex with him. And I didn't tell him no, but I went ahead to do it. I felt like that pressure. Unaona? This was your first time? My first time. First time, and that is when my daughter was conceived. Na ujua nilikunywa P2, but they know that he bought me, the one who bought me. And he told me, kunywa hizi zote 2 mara moja, utakuwa poa. Na nikafanya hivyo. I didn't say what. I didn't even know so unajua umekunywa P2, you know you're not pregnant. Let me even tell you how I found out. I found out when everybody was finding out. I didn't know. Actually, I thought it was a joke at the beginning. So tumeenda so tuko midterm hivyo nini. That time I'm still bitter with my parents, so I'm like, why would you put me in a cell? Hata after maombezo vitu zote na usinzi, people never had a conversation with me. You know, and I remember I told my mom, and I could see she was guilty actually for her facial expression. So wacha huyu boyfriend anidump. Si nikasikia vibaya. After mume. Yeah. Imagine he dumped me. That's when I tell people we were not in love. Right now when I look, actually I was not in love. That was pure being used. And you know that is child abuse. If he was 18 and above and you're 16. Si utulie nikuambie. He was 22, I was 16. Sasa, si wacha ni dump nisikie vibaya. Nikatoroka home. And I went to his place, hakuwa. Ameniblock achukui simu. So nikaona acha ni proceed kwenda kwa shosho yangu huko Machakos. Nikaenda kwa shosho yangu. So niko huko kuna aunti yangu pia anaishi huko Machakos town. Nikaenda kumtembelea. So kitu can cross kwa akili, nikakaa hivi nikasema, honestly to look at this situation, I never agreed to have sex with this man.
he forced me. And you know, when you say forced sex ni rape. Si nikaelezea auntie yangu, nikamwambia mimi sikuwa nataka, but nilikuwa na feel your pressure. So auntie yangu alishika hiyo jina rape. Because alisema bora you had sex na wewe uko unataka, hiyo ni vibaya. Na tumesema kwa miaka ngapi? Nikamwambia 22. In fact alikuwa ameturn 22 ama 23. Ameniacha na 5 years. No, 1995. Tulikuwa 2017. Sijui nitacalculate aje birthday yake. Auntie yangu akaniambia hebu twende kwanza ukapimwe ukimwi na pregnancy. Akaambia mamangu akamuuliza hizo tests zimeonyeshana aje negative. Na up to date please, I didn't put water in my urine. Unaona? Kwani they claim you put water in your urine? Yes, ngoja sana nikufikishe kule nashambuliwa na accusations. So kwenda ndo mamangu kaniuliza unataka kuchukua hatua? Twende police station. Kwambia twende. Unajua sasa niko bitter. This man has dumped me after having sex with me. I don't know the seriousness of this matter. Tukaenda tukareport. Tukaambiwa sasa ndio unafaa kujaza P3. Ndio ufanywe scan nini. Tukafanya hizo vitu zote. So ya mwisho ilikuwa kwenda sasa hiyo kupima HIV tena na urine. Tena. Niweke kwa report ya polisi. Mimi sijui hata nini was to happen next. Right now I know he was to be arrested. Si nimeenda. Sasa huyu daktari alikuwa madhe akaniambia nimeona umekuja na mamako, acha nikwambie hii before mwende muambiwe na daktari. Pregnancy test imetokea positive na ya HIV ni negative. Sasa you can imagine at that moment I am happy because it was mixed emotions. I'm happy because I know when I'm pregnant I want to go back to that school. Number 2, I'm happy this man might love me again. Akiwewe. So you're solving the school issues and also your love is coming back. But also you're still feeling bad that he forced you into sex. Yeah. And you're not accounting for the baby. Ijafika hapo. Ijafika hapo. I don't even know what I was thinking, by the way. But I was happy sirudi hiyo shule. Hiyo ndio ilikuwa top happiness about that pregnancy. Sirudi hiyo shule. I felt like a burden has just been. Sasa sijui mtoto si mkate. Atagro. So kwenda wacha mamangu aambiwe. Wacha akasirike. Hata akasema hizo barua tutapeleka. Wacha hata niende soko, tukapitia soko kanuni. Nikamwambia hapana, mimi siwezi kuwa na mimba, nilikunywa P2 ile dawa mtu ananunuliangu. Anambia uko sure? Uko sure? Nikamwambia niko sure. Sawa. Tukarudi home. Akasema kesho tunaenda tena hosi nyingine. Na this time unapimwa damu. Damu itaonyeshana HCG levels faster than urine. Hata pregnancy ikiwa 1 week, blood itaonyeshana before even urine shows. Yes. So ndo tukaenda, tukaambiwa hivyo, ndo nikafanya hiyo test. Sasa ninangojea results. Nimekuja pia na auntie yangu. Nimefanya results. Kidogo nikaona mamangu ametoka. Akakaa. Alafu nikauliza auntie yangu, mama ameenda wapi? Tena mbona watu wanakalisha hizi results hivyo? Akaniambia acha nimpigie. Kumpigia akatoka nje, akarudi. Akaniambia hebu kuja, mama kwa hapa nje anataka kuongea na wewe. Kufika amekuja na askari wangapi? 2. Nikaingizwa, nikaketi nyuma, mamangu anaendesha gari, auntie yangu wako hapo mbele, mimi niko katikati. Wako hapa, nimekuwa sandwiched. So nashindwa ni nini nimefanya honestly. Naenda, wasema sasa utatuonyesha huyo kijana. Mamangu amekasirika, akasema uko na mimba, muende. Yo. So that's how I found out I'm pregnant. Hivyo. So the time we were waiting, kumbe mamangu alikuwa ashapata results na ndio maana akaenda station akakuja na maaskari. Tukaenda station. Mambo imeanza. Nini. Auntie yangu anasema uko Machakos labda aliweka maji. Ananiuliza, "Uko sure hujapata period?" Nikamwambia I was bleeding. When you are pregnant, kuna kuanga na kitu inaitwa spotting. Not your menstrual cycle. There are some people can see that spotting, they think that wamenyesha. You might actually be pregnant without knowing. Some people can even get miscarriages without even knowing. It's very complicated. You need to be
ukiweza uone gynecologist, at least you be knowing how your reproductive health is going on. Ours is more complicated than men anyway. Afika huko akapigiwa ashiki simu. Haya, nimeambiwa nitaenda kuishi na aunti yangu, babangu ameitwa huko kwa sababu mamangu alisema babangu haizi mwambie hiyo information, tutafukuzwa sisi wote wawili. So babangu akaitwa na polisi. Ujue me and my dad have never been close. We have always had such a strained relationship. I have serious daddy issues. My relationships can attest. Okay, but I feel like the easiest way to start dealing with your trauma, check your attachment issues to people, your friends, your partners. It will really highlight some things that you might not be seeing. Akaitwa akakuja. Nakumbuka alikuwa ameketi, nilikuwa nimesimama wapi? Before akuja nilikuwa nimeketi hapo. Aunti yangu na mamangu hii side, maaskari wako hapa. Wakati alikuja nilisimamishwa hapo, babangu akaketi huko. Nikaona babangu ameniangalia vibaya. And for me I didn't even shtuka because he's temperamental, short-tempered or tempered, like hiyo ni personality yake, like nimezoea hata akiniangalia vibaya, it's not like ati haniangaliangi vibaya. So me sasa officers ndo wana notice me. Sasa akaanza kusema vile your life is over, hivyo ndo umejaribia maisha yako, ni hivyo shule hata uendi, hakuna hata kitu, umekuwa mtu useless. He really spoke very harsh words to me. Very harsh ones. And sasa nikaenda kukaa na aunti yangu. Sasa Johnson namtafuta. Sasa niseme tu, is it bad if I say the name? If you want to, it's okay. Yeah. Nata John ni wengi. So, hey. Tuko kwa hiyo house help wa aunti yangu. Ataanza kunipea story. Sasa kunichochea. Ananipea story, ananiambia unajua hata mimi nilioleka tu hivyo, ndio utafute baba ya mtoto ndio kaishi na yeye, achana tu na hizo. Na nikasikiza. Si nikatoroka kwa aunti yangu nikarudi saa kwa baby daddy niangalie kama alirudi. Si mko time nilienda huko sikumpata. Ndio maana nikaenda. Alisikia natafutwa na polisi akatoroka. Hako anajua mambo ya polisi. So yeye ni kwenda, alikuwa ameenda tu. Alikuwa ameenda tu shughuli zake. Si ni DJ. Ameenda shughuli zake. Ati sasa naulizwa station, anafanya kazi gani? Nikasema DJ, una ana amegraduate. Like amesoma. Sasa hapo unajua naanza nasema yeye ndio ni mjemge sifa poa. Unza uko sure uliona mapicha za graduation hata kwa nyumba yake amezieka? Sasa hakuna picha za graduation. Venye wazazi wakisikia ni DJ wanajua huyu ni tabia mbaya. Huyu ni pombe kai. Which is true, he was into drugs. Yeah. I didn't know. I know later. Sasa umetoroka kwa auntie. Umeambiwa uende uolewe. Hivyo ndio mtu anaolewangwa. Na nikaona yenyewe ananisaidia because yeye peke yake hata ndo anaelewa hii situation. Auntie yangu hata hataki kudiscuss hiyo kitu. So mimi nashinda na hiyo anxiety. I'm like, now what will happen? Fine, siendi shule nimefurahia, but now what? What next? Where is this man who should be loving me? So hiyo part ya kukurudia ijafika. Hiyo part ya kurudia sasa hiyo ndo imebakisha sasa. Nikaenda kumtafuta. Coming to realize this girl was never, unajua aliniambia wazazi wake wanaishi tu hizo sides, kumbe wanaishi Nyeri. Nimeenda kule, aliniambia ni kwao hata hawamjui, hakuna mtu. He had lied to me. I knew nothing about him, nothing. He didn't even tell me his dad passed away when he was in Form 2. He has a single mom, like huko shags and a struggle. Lakini kwani how long did you date? Si 2 weeks. 2 weeks by the way. Sasa hiyo ni 2 weeks, atakuwa amekuambia nini about himself? Hata nadhani nilikuwa na akili ya kuuliza. Hata unge master anything. Let me laugh because it by the maji yakimwagika hayazoleki. If you ever find yourself in a situation that it's done, save yourself the stress, pick the lesson and keep moving. Because ukishinda hapo there's nothing you will change. Because pale ilikuwa imefika lead, it was done. I'm pregnant, siwezi toa mimba.
kitu imefika kwa polisi. Number 2, allegation ya kwanza ilikuwa rape, ya pili ni defilement kuza ko 22 na niko 16 ama minor. Hey, me didn't know serious the matter was until arrestiwe na apelekwe hadi kotini, akaenda hadi rumande, na juu the background yake iko very stable. He comes from a very humble background. Anko yake saa brother mkubwa wa babake ndo alichukua title deed wakaenda kumtoa, na hiyo kesi iliendelea kuanzia May 2017 iliisha, kwa sababu niliacha kwenda kotini, si naenda kotini, iliisha 2020 January. Hiyo ndo wakati hiyo kesi ilitupiliwa mbali, because as when you go and report someone apelekwe hadi kotini, you don't show up for that case, itafika point hiyo kesi itupiliwe, because a case is endelea because it's against no, it's not about the state. He defiled our child. My parents didn't show up in court. They were not pursuing the case, your parents? They didn't pursue. Let me now tell you. Si nimetoka kwenda kutafuta my sweetheart. Nenda napata kila pali aliniambia, yani he lied. Nimeenda kumtafuta pale alikuwa anasema ni kwao. Hawajulikani huko. Haishi huko. Mwisho ndo nililand kwa best yake, ndo akaniambia pale kwa movies pale tulipatana. Ndo akaniambia hapana, John hata wazazi wake hawaishi huko. Ndo nikaambia hizo stories zote. Nikamwambia ungejua vile kumeharibika. Sasa hata sina place ya kulala, siwezi rudi kwa aunti yangu. Akasema acha tutakusaidia kutafuta John. John hapatikani. So mwishowe John akasema ati atakuja home kuja kuona wazazi wangu. Asi wazazi wangu ni watu wa kureason. Wazazi wangu wakikasirika. So message imemfikia anatafutwa. I don't think aliona kama ni kitu serious. Because kama unatafutwa na police, why would you show up? At 22 pia unajua yeye pia hakuwa ameguro. Alikuwa mjinga. Hesabu azidi. Alikuwa mjinga mwenzangu. So, sasa amekuja ati alikuwa ameenda saa kwa neighbor fulani kwanza ati wakuje. What kind of nonsense was he doing? But they come to sit down like this. What was he thinking? Instead hata ite mamake. Anaita strangers, neighbors tena wetu. Na hii story mamangu na babangu hataki ifikie watu, ameenda kaambia neighbor. Hapo ndo aliharibu maneno. Mambo imeanza. So akaambiwa, akaambiwa sasa wazazi wangu wakalias na au neighbors. Wakawaambia mwambieni akuje jioni. Wazazi wangu wakaendea inaitangwa aje Grand Tiger, hii pick up ya polisi. Hiyo whatever cruiser. Inaitangwa Mariamu. So kumtrap. Sasa hizo nimeambiwa ni hata si nimeambiwa, nimeenda kwa youth chairman wa church yenye nilikuwa naenda tu hapo karibu na home. Ndo nikamuelezea situation, akaniambia by the way, may God bless you, that guy really helped me. He really helped me. He stood by me. Shout out to you. He really helped me. Juu sasa aliambia mamangu niko na mwende na hataki kuja nyumbani, hataki kurudi kwa aunti yake. Akamwambia enda kwa neighbor fulani, wacha akae hapo kwanza, tutakuja kumkujia. So nikaenda kukaa kwa hiyo neighbor. Pastor bado ananipigia simu, ana keep tabs. Si pastor, youth chairman wa church ana keep tabs na mimi ndo ajue what's happening nini. Haya, kidogo wazangu wakakuja pia na wale neighbors, na sasa hapo acha kikao iwekwe. Wameongea. I couldn't hear. I've ever been so zoned out because I'm like, wacha kuzunguka hivi. Semeni what is going on. Unaona? Kumbe John alikuwa amearestiwa hiyo siku jioni, ndio hata hiyo meeting wamekuja hapa kunikelelesha. Alishikiwa huko wakati alienda huko jioni. So ako cell. Asubuhi ndo best yake ananipigia, ananiambia guy, unajua nini? John alishikwa jana na ametupigia simu akakwambia tuongee na wewe, ongea na wazazi wako wamtoe. Why would he think at mimi naweza convince wazazi wangu? He wasn't thinking how my parents wakikasirika. Let me tell you Lydia,
It doesn't matter even if they will regret what they will do that time, but they will do. Reasoning endanga outside the window. But even at the matter at hand, uni mtoto wao anafaa kuwa shule. Yes. Ako pregnant. Yes. Amerepiwa. Shule sasa utujui kama anaendelea maendelea. Yes. Mtoto anazaa mtoto. So you can't blame the parents at this point. Whatever they are trying to do, they are on your side. Exactly. And then sasa si miti nikaisha, mimi sijajua. Sasa asubuhi ndo naambiwa, na nilala huko kwa hiyo neighbor. Mamangu akakuja akaona, akaongea vizuri vile yeye ni mzuri. Nikamwambia nimepigwa na rafiki ya John na mlimshika. Akaniambia yeye mlimshika. Akaniuliza unataka tukamtoe? Nikamwambia tunaweza enda kumtoa. Kai, wacha niende niwekwe ndani Lydia. Hata hapo juu supu ni moto. We. So umekuwa ndani tena juu ya child in need of care. Hiyo ndio ilipelekwa kotini. Wakasema ati nimekataa shule. They didn't say I'm pregnant apparently. So nilikalishwa cell, kwa hiyo cell 1 week, nikafuadiwa Thika. Hiyo time hakuwa na local hapa Ruiru. Nikafuadiwa nikaenda Thika police station, nikakaa huko 1 week. Aki police station, bro, there's a reason why you're told not finish 24 hours kwa police station. Basi ni wazazi wako wamekupeleka. By the way, unajua kwa polisi hata wana nini? Hawana control. And then mimi hata nashindwa hata niseme nini. Sasa Cell, first of all, I'm pregnant. I'm not eating. No. Ile place iko so hanaiji. Kwanza ya Thika ndio ilikuwa worse. Someone is pooping there. Yani mko in an enclosed room, watu wengi. Hakuna kitanda, hakuna nothing, it's just a bare floor. Usiku ikifika. Yani I used to stay like this. Hadi kafika point nikaambia askari, hebu bembeleza tu mamangu because I'd rather go and be a house help and just move on with my life. Because John alipelekwa kotini yako. Inaitanga remand. Yes. Hey. So my sweetheart is gone. Wewe uko ndani. Mimi niko ndani. I'm telling you, 2017. Toughest year of my life. So utatoka. Sasa nikabembeleza, mamangu akakuja kunivisit tu mara moja. Nikamwambia wacha nitaenda kuishi na aunti yangu anakuanga Kitui. Yes. Nitoe tu Monday tafadhali. Hata hiyo nini alikuwa ameenda kujaribu kuongea na wao. Akawaambia kuna haja kumweka ndani honestly. So nilikuwa nishaandikishwa kwenda kotini, nikaenda alafu nikaambiwa ni testify nitarudi shule. So unarudi shule na mimba? Mamangu ndo alisema niseme hivyo ndio hiyo kesi tu iishe. Walisema nini waseme nilikuwa nimekataa shule ndio maana walimpeleka. Sijui mbona wako wanataka koti ijue niko na ball. I don't know. For them I think ni shameful. I think so. So after kutoka nikaenda home nikapack kila kitu yangu. Sasa hapo ndo my dad insulted me very harsh insult. Nikasema wewe maybe bora niko nje. I was even sick. Nilikuwa na typhoid. Nikaenda hosi, hata daktari akasema wacha ongea na mamangu because right now I'm pregnant. I can easily, like my health needs to be top notch because yani babako alikuwa angry. And you know we already have a strained relationship. So these two zinaendelea ku-escalate. Nikaenda kukaa kwa aunti yangu. All this time hata siamini niko na mimba because I'm just asking myself, how am I pregnant? Unajua just thinking. Then my stomach started showing when I was 5 months. So in 2017, sweetheart ameenda May. Second term yote nilishinda kwa aunti yangu, alafu ikafika point nikaambia aunti yangu mimi nataka kurudi shule. Because if I don't go back to school, next year nitarudi form 3 tena. Kwani tena kichwa imerudi kwa shule? Yes. Nilikaa hivi by then nikasema that pregnancy actually made me more focused. Yeah, it made me more focused.
Nikasema wacha nirudi shule. So mamangu akaongea na rafiki yake, akatafuta day school, nikarudi huku saidia home. Nikarudi hiyo day school. I feel like God gave me a certain grace because I used to wear baggy clothes. Someone could not see the pregnancy. Hata mtu angeona mimi akili yangu iko hapo. So nikasomea home hiyo day school. That time I performed very well, nikapromotiwa kwenda form 4. So hiyo that time juu hiyo ni ile time I don't know kai bado inafanyika. Tunafunga shule tunaacha form 4 wafanye exam. So tunafunga like kunakuwa na 2 months holiday. Siko bado. Yeah. Tunakuwa na 2 months holiday. So hiyo time my pregnancy was actually showing. So nikaenda home hiyo November, December, then I gave birth that December through CS. I had complications. Nikazaa through CS and then 3 weeks later nikarudi shule. So I'm still breastfeeding. That year was a struggle because breast milk a whole day. You know your boobs zinafura inakuwa kama mawe. Even when you're walking you can feel the weight and then still you have a fresh wound. 3 weeks. Yeah, because I had to go back to school. Jioni narudi. I breastfeed. Yeah. So tuliendelea hivyo. Nikamaliza, then I passed. I got a C+. Yeah, that Nyewe ni chopi. Yeah, imagine all those struggles because ilikuwa nafika sometimes wendi shule because when your breast milk inashinda unaweza pata infection and also it affects even your concentration. Kichwa hata inaweza uma. Kuna time nilikuwa naenda shule leo, kesho nakosa. Kesho kutu hivyo. Ukupe remedies hata basi wacha kunyonyesha. Si kuna time nilikujaribu hizo dawa, wacha nikuwe pale. I look like somebody who is dying. My eyes became white. Huku nikaanza kuwa white, you know. Then nikaambiwa niachane na hiyo medication. Let me just continue breastfeeding. Nikaendelea nikang'ang'ana. Nikamaliza. Ndio nikaingia campus. Yeah. Then sasa you see my depression ilikicking tena after saa nijue huyu jamaa ameachiliwa and hajakuja kunitafuta. It really weighed me down. So 2019 nikaanza kufanya pilika za kumtafuta. Unadhani anatafutika? Hatafutiki. Mbona unataka kumtafuta? I don't know what was wrong with me, Lydia. I think I was just trying to have a perfect family for my child. Unaona, ametoka ameachiliwa hanitafuti. So inaniuma. Then I'm like, nimemaliza form 4. See, we can, you know. You are an adult. Yeah, I'm an adult. At least I can help, you know. I don't know what I was thinking, by the way. Hey, I don't know what I was thinking because even the time he came back, alikuwa tema aliba hadi mtoto. Aliiba mtoto akaenda naye. That's why even because I was trying to have this discussion and then let me tell you, if you have a child, wacha kuwekea ati ndio support mtoto wako, tunasema we support mtoto kama you're not dating the mom. Why would you put such a condition to be sincere? But you yourself, you wanted to date him. Do you have a perfect perfect family? But alianza kuongea hivyo when he saw I have let go. I let go. Sai hata I don't know. There's nothing that can ever make me go back to him because I did try. Yo 2019. Hai alinionyesha vumbi. So is he in your child's life? No, I can't say he is because someone who shows up once per year anaongea na mtoto wake rarely. Yani even you can say Amani wants to talk to you and you don't bother. Sasa huyo ni mtu naweza sema ako present. I can't. That's like yeah. How is Amani right now? Ako poa. She's very cute, adorable, very smart. She's my friend. I love her so much, by the way. How is you? Me? Hizi vitu zote unajua ni kama tu trauma ni twingi. Do you do therapy ama how do you cope? Na pia ku accept that venye life ilikuwa shule, hizo mistreatment, hizo suicidal thoughts, hii pregnancy, hiyo ni teen pregnancy. So, how do you deal with it? Yeah. I had to deal with it when I got to say in 2019 August ndo tunaingia ndo nafikisha 19 tunaingia campus. Imagine because of this guy sikuwa ni Nyeri nikasema naenda university kwa Nyeri. Yani I did ndio niosha mikono. You did I did my best.
I cannot waste even a calorie of my energy kufanya anything kuhusu huyo mwanaume. Siwezi. I did everything I could, Lydia. Uko unataka kwenda kampasi kwa karibu na kwao? Yes. At least kurahisisha, because alikuwa anasema sijui ajaweza kupata kazi kutoka hiyo time, ananikona ananiambia nimtumie pesa. Imagine nilikuwa namtumia hadi pesa. Na unamraising mtoto. Imagine. Tell me what I've not done. I can never. Energy yangu ni yake iliisha. So nimeenda. So 2020 is when COVID came, and then I started having issues. Nilikuwa Karatina. Na nilikuwa nimeitwa KU. Nikaenda COOPS. Nilienda di COOPS office hapa town. Nikienda kuchange. Yani I was that determined. Uende Nyeri. Yes. Went to Karatina. Kwao ni Mokoroini, it's not far. Enda Karatina. He never showed up. The time alikuja. But mtoto alikuwa amebaki na mom home? No, I went with my child because she was still breastfeeding. So ulianza kuishi peke yako? Na nani anakulipia nyumba? My parents. Yeah, by the my parents have very been supportive. Yeah, my parents are very, very supportive. Very supportive. Now I won't refuse. They are very supportive actually. Even if we have our ups and downs. Hawakukuachilia. Yeah. Rarely do they do that. Yeah. So at what point umerudi Nairobi juu sasa corona? Si nikaanza pombe, cocaine, heroin. Do you know? Hey, that's why I'm telling you underlying issues. You're talking about ilibidi, yani shida ndio zilinipeleka I had to get help because how did you start Perpetual? Unaona hizi suicide attempts, to tell you how severe they were, nilikuwa affected by random things because I remember kwanza hiyo how nilienda kuishi at some point ilikuwa underground, like ilikuwa down, so haina network, and then the house is dark even daytime. Steamer. Do you know that was also a trigger? Me being in a dark room was a trigger for me. Nikafikiria nijinyonge na kamba. Nikaenda nikanunua, by the way, kuna vitu nikumbuka vile zina taste, I just feel like fainting. Dawa ya panya, what is it called? Rat. Kuna ile inakuanga solid, kuna ile ni black powder. I drank all of them and I didn't die. And I slept. I said I won't. In fact, after my daughter had slept, tulikuwa tunalala kwa the same bed. Nikalala and I left just like a letter. Nikasema, I just put everything down. I was like, life is so meaningless. Unajua, people think mental illness is a joke. Me, when I was diagnosed with bipolar 2, it's when now I started to understand why I used to feel unworthy. Even when hata naweza kuwa sina shida Lydia, but you'll just find I will wake up very sad. Very sad. So that is where I used now, hiyo ndo shida. Niliaka drugs kwa hiyo maneno. Drugs of course zinakusake up, zinakuinua, zinafanya nini. But when you are sober, you are 10 times down. Ulikuwa bottom, unaelekea hell sasa. So you see, I now created a dependency of drugs. Nadhani nasoma. I'm not studying. So 2020 vitu zikaenda segemnege kabisa. Mwisho wa 2021 nikapelekwa rehab. 3 months. 3. So tena umeacha campus, shule, kwanza uende rehab, na uko na mtoto bado. Bibi daddy umeenda kukaa karibu na yeye. After ibe mtoto, by this nakwambia 2019 the last time aliona huyo mtoto. I gave him a chance, nikamtumia hadi fare akakuja akaona mtoto wake. Ukamtumia fare? Yes. Sasa mimi nimeenda kwa shop napata mtoto hayuko. Do you know he ran with the child hadi kwao. Ilibidi sasa mamangu akuje the following day, twende na maskari huko tu tukachukue mtoto. Ameenda kaacha mtoto huko na mamake, mtoto hata hajaoshwa, zile nguo alibeba. I felt like fainting, let me tell you. Hata I didn't sleep that night when I was waiting my mom to come the following day. I was regretting. Najiuliza, huyu nataka next time akuue ndio ujue huyu mtu. Hiyo ndio ilikuwa climax. Sikujali. Hata time alikuwa na WhatsApp 2020 ikianza ati kesi imetupiliwa mbali. Mimi sikureply. Alinitumia kapicha kwa karatasi vile ilikuwa imeandikwa. I didn't reply. That's none of my business. Leave me alone. Go live your life. I don't care. Hata right now when he feels like showing, wacha nikwambie, he'll have to explain to my child. Me sitawai ati I will just say
daddy ali travel hivyo because my child keeps on asking about him, and that's why it's I don't, because he keeps appearing in her and life. disappearing. Unaona, ange show up, hiyo ni kumchanganya, you know. Why hey, me whatever man. So you went to rehab for 3 months. Ukatoka ndo ukarudi. Corona sasa kwanza iko ni 2020. 2021 ndo corona ilishaisha, kuzunguka beginning of 2021 kulikuwa na lockdowns pia. Ndio mwisho ikapelekwa rehab, then 2022 ndo niliingia tena campus hapa KU. Ukarudishwa KU. Afresh now. Tena uanze tena. Because sinakwambia 844 imeisha. CBC sasa ndio iko. It's okay because regardless hata wale watu na graduate saa hii, because my counterparts are about to graduate. Wamesomea na system ya 844. Kuna wale itabidi wachukue, like if you want to go to teach even in international school, you'll have to go like for another course. Because CBC lazima, yes, watu 844 wameweza enda kufunza CBC bila koka kind of a training. Yes. But Perpetual, your parents have been so supportive, si ndio? I know they do try, but they have also failed me in a way in some situations. But it's life actually, because the more I talk to them, the more I realize they're actually human beings. I don't know why, like nilikuwa naweka kwa hiyo pedal stone. Like me, I've actually had to learn to be my own person. Unaona kwanza hiyo story ya hiyo kuchoka na life, kutaka kujiua, nijipate kwa drugs. I was also numbing pin this guy. Because by the I didn't up to date. I love my child. I don't regret having my child. She's my life. But me no, that guy who shouldn't have. I don't know. Kesi ingekuwa pursued vizuri. Hata ingepursue, I don't think it will heal me. It will help. It will even rectify anything. Juu hata sasa hata kuna difference ya kuwa ndani ama nje. Because ya yuko in our life. But you see, iko na difference kwa sababu ya hii kudisappear na disappearanga for a whole year, then ana show up once. Hiyo kuconfuse mtoto ako na baba, mara hakuna baba for a whole year. Don't you think maybe mna confuse mtoto? It's either you do an agreement with him that unajua unaweza enda kwa sheria mfanye an agreement. It's either you are in this child's life, ama wewe kama mtoto wa mama mwenye you are solely taking care of the child, uamue mtoto hata wai onekana na baba yake, because either wewe pia muonangi. Kwa sasa wewe bado ndo unabaki na ile burden ya explain baba ako wapi, mbona baba nionangi, mbona siwezi ongea na baba kila siku. And you know the more mtoto ana grow, the more shule, afu shule unajua mtu anasema babangu alifanya hivi. Sasa sasa Amani recently, the recent ex I have, I introduced them. So Amani knows she has 2 dads. Alafu mi hata siju sasa sinilikuwa, by the way, don't introduce kabla the official usintroduce mtoto wako kwa boyfriend. Ni yeye alikuwa na kirere ya kupatana na mtoto wangu, acha tu nijitete. But you're in control. Yes, I'm in control. So sasa je tulikuwa sana, Amani ananilizanga tutatafuta baba mwingine. Unajua, and she's not saying that because she's sad. Akasema utafute baba mwingine ule akona pesa atupeleke Dubai. Unajua mimi sijui mtoto wangu anatoanga wapi hizi vitu. Shule. Maybe kuna mali amekutana na mtoto mwenye peleko Dubai na baba yake. Oh yeah. Tumekwambia it's either you are showing her that side of life or you close it completely until you are able to be, until you're in a relationship yenye unaona imevuka to another level. Now this is someone that is going to be permanent, umintroduce. Even you unaendelea kumintroduce, hata yeye ameanza kuzoea like people can change fathers. Do you want your child to think it's okay to change fathers? You're not supposed to do that. Nakwambia. Na sasa anaenda ana interact, anasikia baba alitupeleka Dubai, Christmas tulikuwa. Siku hizi Dubai unajua si expensive siku hizi. So wazazi wanapeleka watoto wao for holidays. It's either you close that chapter ya baba yake completely, ama mweke rules and regulations in place. And for you, because you are still late, you're still young, you're still beautiful, lazima utapatana na watu. So before pate ile relationship yenye unajua itakaa, stop introducing your boyfriends to her. Usimconfuse. Already, right now, she's confused. And you know, before I never used to even say
even to a guy I'm dating that I have a child because of that protection. No, you say, but tell them they cannot meet yes, her. I think that's what Ati I will mtu do. anakwambia I want to see your daughter. No, it's not time bado, because relationship kama ijakuwa established, mtu ijakuwa official, because huyu ni mtoto na atagrow up kusema siku moja atakuwa naye mama yangu alikuwa ananiletea wababa wangapi. You get that notion. Ataanza kufikiria kwani hata mama yangu, you get. Protect her peace. Alafu siku hizi you don't know why someone is coming to date you. Unajua kuna pedophiles. Yes, very much. Your kababy is a kagal. Kwanza hiyo ndo na uliona kwa trending siku hizi most pedophiles wanajifanya wanataka kudate wamama wenye wako na watoto, single mothers, ndio aweze kukutiu nini access mtoto wako, hata anaweza anakuja analala kwako. And niliona mahali kwa social media wako na madawa, siku kama umelala anakupulizia dawa ile usingizi strong, mtu anadefile mtoto wako. Ndio nakwambia stop doing that. Watu kunje they are sick. You see the way wanaume femicide, wanaume wanaua watoto, wanaua watu wazee, wanaua wasichana. Ujui kwa nini mtu anataka kuwa close to you. So before conscience yako ikuwe clear na mtu, stop allowing men to come into the house that you and your child is living in, and stop introducing your child to boyfriends. Hiyo ni maisha yako ya huko nje. Ukitaka kwenda kuspend a night na boyfriend, enda kwake, tafuteni Airbnb. Hiyo ni life ingine yenye mtoto wako hafai kujua. Na wewe pia ufai kufanyia kwa nyumba yenye mnaishi na mtoto wako. Hiyo ni nyumba yako na mtoto wako. Yeah, that's true. And I feel like hata your recent ex ule nilimuintroduce because he's the only. That's anajua kuna baba wawili. Huyo watatu ule anataka wa Dubai. Unajua tena I've never, one thing I say, please make peace with anything that you feel like people can use against you. We kwa sawa nayo. You cannot shame the shameless. Yes. Kama usha make peace na hata watu waongee. Exactly. Ayezi kunini. Yeah, because you know the reason why kitambo I used to avoid even saying I have a money, it's to avoid your complication. Kuavoid ati maybe mtu ati atatreat mtoto wangu in a different way, ama ati but it's good to disclose her presence. Yes, but don't allow someone to access her presence. Mtu na kuongea tu kufai kudanganya. Just the same way you would appreciate mwanaume akwambie by the way mimi niko na mtoto lakini hatuko pamoja na bibi yake. It's good information. Mimi the reason, let me now tell you, it's because I know we are not serious. My dating lifestyle vile imekuwa complicated. Lakini hata bado uko young. 23. Uko young, uko na whole life. Ni venye umepitia vitu mingi sana shule zenye wengi wetu maybe hatukupitia. Just pain. Life yako ilianza mapema. Nakwambia I feel like I'm 50 years old. I feel like I've lived a very big lifetime. So unaona hizo vitu za drugs. So mwisho nikiwa rehab I was diagnosed with bipolar 2. Nikakata. Unajua what is bipolar 2? Bipolar 2 is a mental illness that majorly exempt symptoms of severe depressive episodes. Now please don't diagnose yourself. Go see psychiatrists, even go for a second opinion, a third opinion. Don't diagnose yourself, because hata ukijidiagnose hautajitreat, because there's even medication. I take medication every day because of that problem. What causes it? Depression? Okay, I have bipolar 2 and I have generalized anxiety disorder. Generalized. Anything can make me anxious. Okay. Yeah. Okay. Then, now so I have medication for both, for bipolar 2 and the anxiety one, which is nanipeleka vizuri. They really help. And also going for psychiatrist visit every month, and also therapy. Those 3 things, they really help me a lot. These are things that you are doing every day. I have no choice. Because I'm sick. Unajua after nitoke rehab, I stopped taking my bipolar 2 medication. To tell you that it's serious, I started going back now to depression. Na najiuliza, say I am clean of drugs. I'm not taking any drugs. Why do I feel this way?
Na ilikuwa inaniuma because I'm like, yani kwanza kunanga kitu uma zaidi kama maybe for someone who doesn't know what is depression, how does it feel? Because kuzi hiyo wa depression, most people wana throw it back and forth. Mtu ana pesa ako broke anasema ako depressed. Mtu maybe ako heartbroken from a relationship, I'm depressed. So what is, because wewe now maybe you know these things, uko familiar, what is depression? Kwanza I think people should stop throwing those words because you invalidate people who are really sick. That I agree. Hata mnawa confused because mtu akwesa atakwambia ai hata mimi si niliachwa si utulie. Kumbe this person you are telling like that, you are saying you are depressed, you are not depressed. This person, instead of getting them help, you want them to brush off the way you yako ati depression. Utahil. Huyu atajinyonga na utajiuliza alijinyonga juu ya. You hear even people who are killing themselves because they have been dumped. Mulita nyinyi wote yo depression. Yeah. Depression inakuanga na there are different phases of depression, and I feel like kwanza ukijipata you are thinking of committing suicide, please, that is your body, soul, mind telling you need help. That's not something to joke with because you'll keep quiet. Utapata mtu ameua watoto wake, amejiua. Ameua partner wake akajiua. Unaona? Na nijua na nyamaza, by the time hakuna mtu atamka hivi ati awe mtu. It starts slowly. Unaona mtu thoughts, they come, those intrusive thoughts. Look for help. Call kuna hii free toll line. Talk to someone. For real, there's always someone to talk to. Please never think that you are alone. Because when you are depressed, you always think you are alone. You forget people love you. Unajichukia, unaona hakuna kesho. Kwanza mimi remember kuna a certain lecturer alikuwa ameniuliza huko time nilikuwa nasomea karate. Aliniuliza, Bella, how many years do you want to live? Nikamwambia mate, I don't want to live anymore. I don't want. Akaniambia si basi ufikishe hata 50. Unaona? You don't see the future. You don't see the future. And the moment you don't see the future, even the things you are doing currently, you don't do them to perfection. Utaona mtu hata shule hata aendi shule. Unapata mtu hata kujanki class, kata anakuja anafanya. Yani bora tu. Yani kila kitu ni bora tu. Unaona tu. Yani life yake iko tu bora tu. You can just see. You know. Energy yake on everything is being reduced. Also wale watu unapata all of a sudden they are drinking every day. Sisi watu wamesema hiyo ni live soft life. You live your life. Usijifananishe. The other day I said that on my Instagram. People are abusing alcohol and drugs wakisema ni YOLO. You only live once. Ni soft life. Siku hizi watu wana compete who is buying more expensive alcohol than the other one. Kumbe watu wako na depression huku nje. Wanahepea like sasa for you the way you run to drugs, you run to alcohol. Yako si ni coping mechanism ya depression. Na ile make things zikakuwa worse. Juu sasa unaona after nimetoka rehab, nikwambia nilirudi hapo. Nililazwa Mathare 1 week. Tena? Yes. Because I was not taking my medication. I was not taking my medication. Without my medication, even as we are sitting right now, Lydia, if I stop taking my medication, even my parents know. My doctor knows. My close family and friends know. If I stop taking medication, because the biggest thing, and no, depression iko na dawa. Wakati mtu ako depressed, you need 3 things. Medication, go see a psychiatrist, uandikiwe prescription, uandikiwe dawa by the way, because sometimes it's hormones haziendanishi. No. You need, enda tu kunywe dawa. Unaweza pewa prescription hata ya 1 month, uone vile utakuwa na progress, unaona? Inakusaidia. If I dare stop medication, I will actually end up in a psychiatric ward again. So most people are using alcohol as coping mechanism. Sana. Actually, when you see someone getting drunk and then they are behaving in a certain way, and that's why you find even hata hao watu wanauana, acha nikwambie, trust me, they are not sober people. Haiwezi kuwa ni mtu sober. You cannot be sober. So you find somebody loses their mind but they are still within the society. Na juu mnachezea hizi majina depression sijui nini, you only find out when it's too late, when somebody has killed someone, killed themselves. And I don't think sometimes we find out inawekwa tu as it is na story inaisha.
But now as maybe mimi sijui, mimi maybe siwezi weza kujua kama mtu ako na depression. How would I tell if someone who is close to me, like a relative, a friend, a colleague, ako na depression? How would I be able to tell? Ndio nianze kumadvise go see someone. How would I tell you are not okay? Akianza kuwa withdrawn ama ameanza saa hizo mambo ya sherehe. Too happy. Somebody who is all over. Ama People who have committed suicide. Kama me personally, I was in that point. But the moment I said, today I'm dying, I leave these problems, Lydia. I won't cry. I will be very happy because I know it's a matter of hours and I'm gone. Ni bakini na shida zenu, me I don't care. So tutajuaje happiness ni genuine ama it's really hard. It's tricky by the way. And ama maybe compare personality ya mtu, maybe mtu ameishi tu kwa mtu calm nini, all of a sudden ako out there, ako outgoing, masherehe nini. But then si mtu atasema mtu anaishi maisha yake ama ni face tena mtu ameingia. Yeah, I just think why personally uketi hivi, let everybody has to be, what is it called, educated. Because if I educate the one who is sick and I don't educate those around them, I'm doing nothing. Maybe I'm also a mental health advocate. I really love sharing about mental health because I know that path wewe umeitembea. Nimeitembea, najua kona zote. When I say that person, when they are going through something, seek help. You also need the support of people around you, not to tell you itaisha, cheza chini, achana nayo. You know, usaidi nyu wote musaidi, because when you make that person not get help, it's a lot. So let people know that when somebody says they are not okay, help them find help. Hata area ende alafu ambiwe you know, better to be safe than sorry. Okay. And now tukiwa karibu kufunga, hizi vitu zako mingi zilianzia in school, like the suicidal thoughts, the running away from school, the bullying, but ni kama the teachers really failed you. Apart from the parents, the teachers failed you. Na maybe there is a teacher listening to this video. Unaweza taka kumwambia nini when maybe they come across such a student who is who have these characters ama vitu zenye now like your personal life, maybe kuna mtu ana exhibit those two habits, mtoto anasumbua, hataki kusoma, diary yake imepatikana, anaweza msaidia aje? Because wewe mpaka ulipelekwa polisi na issue yako hata si police case. Unataka tu mtu akusikize. Unaenda kuongelesha OCS, unaongelesha shosho. Yaani watu wako mbali ndio wanakusikize kuliko watu wenye wako karibu na wewe. How would you tell that teacher who deals with such students? How would they best help the student? If you know you don't have that capability to help that student, just stay away. Don't make more damage. Number 2, schools have to have those systems for counseling and genuine ones, because I've seen cases of someone anaenda kwa nini, kwani kama nimeka najiuliza endelea. Unapata mtu anaenda kwa counselor, alafu unapata huyo counselor ataenda ashare na walimu wenzake. So you think please stop. Na most if you can't, walimu wanakuwa na hiyo tabia. Na muache walimu wa 844. Listen to me. I'm giving you authoritative instructions from a CBC point of view. Calm down. Don't traumatize children because you have your own issues. Hiyo ni kitu ya kwanza. Na huyu si mtoto wako. Be careful how you handle even a student. It can land you in problems. So unaona hata sasa hivi mashule zimeacha hata mambo ya kuchapa wanafunzi. Don't. Times are changing. Because sometimes you make things worse. Yes, and respect that student because at a grow to a career that can be better than you as a teacher who taught them. You might need that student in future, whether you see it or not. Your children, your relatives might meet this student that you think that is a nobody. Na huyu student labda anasoma akue daktari, akue pilot, akue content creator. Just don't. You better stay away if you're not going to help. And if you're going to help, please genuinely help. It will really help move this
trajectory forward. Sasa tunaona hata mambo ya bullying imeisha. Sumka kuna time hata bullying watu walikuwa wanauliwa shule. Bullying imefanya watu wengi when teachers are present, because you turn the blind eye. Teachers, you are giving authority to students to beat other students. Prefects used to you need to stop their fellow students at noise makers. And that's why you see hata hao prefects wacha malize shule hao wabaya, tell me where they usually go. Wana facing a tough life huku nje. Yes, because God is a just God. Don't ever wrong someone and just feel because you are in a point of authority that you are going to go scot-free. There's someone who is higher than you and is watching, and he will deal with you in one or another. And God knows how to balance. Because prefect, kwani utakuwa prefect hadi campus? Utakuwa prefect. Umemaliza hata campus. Utakuwa prefect job. Kwanza ukienda job unaanza ile level ya chini. Unakuta watu wako huko juu. Ni ukweli. Because I think one of the things that I faced in school was kuonewa sana na walimu. And it's because wewe ni mnono kuliko students wengi. Mimi nimeishi kwa hiki kimwili kikubwa. Na zingine mimi ni mnono kuliko students wengi. Haya, me I didn't know how to study na vitabu. Me I would just listen to the teachers andiki notes. But when it comes to exam, I used to be top among the top students. Mimi nimeishi kuwa top 5, top 10. Tunafunzwa CBC, students are different. Si lazima ati kila student ampata na notes, atafanya assignments. Sijui lazima classwork sisi wote to perform. Utakuta mimi sikuwaifanya homework. Nimeishi kupigwa sikufanya homework. Sina hata notes. Mimi hata vitabu naweza kuta sina exercise ya whole subject. Sijai kuwa nayo. When we come to exams, top 10, top 5. So unakuta walimu wanakuonea. And then, you know, with my background, nilikuwa from a rich family. But sasa wajui pia ninateswa nyumbani. Yes. So wao wanakuona wewe ni rich kid. Wanani-invalidate like tena not issues because of where wewe unamwezoea maisha ya juu. Una vinyamenona hata kuliko students wengine. Wanataka kukutone down. No. It's very wrong. Let a student blossom, by the way. I think walimu wakifunzwa kwenye wanasomeanga literature, I think wanafaa wafunzwe pia psychology. Hiyo psychology ndio tunafunzwa. Walimu wa 844. Na wengine because some of them are so close minded. Sasa wewe unaona ukiwa mwalimu umeweza sana kwenda kusengenya mwanafunzi, mnamuonea ama issue. Guys, unaenda kudisclose mwalimu an issue, maybe una pads nini unakuta ameiweka staff room yote. Kila mwalimu akipita hata male teachers wanajua una pads, sijui una panties. And you know there are going to be policies very soon if they are not yet there for such teachers to be taken through action. Because mulisikia ile kesi ya another Kagalu who committed suicide because aliaibishwa mbele ya class because alikuwa na period stain. When did it happen? It was a while ago. So you can imagine that child went and killed herself because of just a stupid mistake from a full grown up. Who will do parade a child because kwani kupata periods ni kupenda kwa wasichana? Kwani wao grown up ajui periods ni nini? They think us we choose periods. Hiyo sikusikia. I will send you the link. It was a really sad story. And then mtoto huyo usaidia home hata wajakula unaona. So sijui kalina kakajitupa kwa sijui ni choma dam, but she was being rescued somewhere. Because you see me now, even to defend a student is very easy because I've been in that shoe that somebody is not understanding me. And me actually I said I wanted to be a teacher from the time I was in Form 4 kwa sababu I feel like when I go back to high school to teach high school because I'm doing bachelor degree, I will heal a part of myself that you didn't get a chance to Yeah, I feel like I will heal a part of myself. As much as I'm going to advance in my education and do other things, I will really have to go and teach. Hata kama ni 1, 2, 3 years, I just need to be in the presence of high school students. Kuona utasaidia hata student mmoja itakusaidia wewe kuheal. Yes. That's so good. Because wengine ni walimu wanajipata huko. Teaching kwanza ni profession yenye inakangu ati ni kama ati watu wakianguka ndo wanajipata huko. Au wameanguka wanajipata huko ndo wanatuchapia wanafunzi wanakufa. Because you don't teaching. Sijuzi kuna student alipatwa kwa inaitwa ile ceiling ya class. Walianza kusikia ni day school. So walianza tu students wanasikia harufu kwa class. Huko niyo kesi ati mtoto a body of a girl kapatikana kwa ceiling ya class. Mkufa. It's under investigation. I don't know. So what is that? So ujui kama mtu alimuua. Unaona hata vile church watu wameifanya ikuwe biashara. Sema sasa hii Lydia tuende tukatengeneza church yetu.
Even watu wengine watengeneza shule. They are there for business. It's money. It's not about humanity. Hata rehab. Let me tell you, there are rehabs that you can go and they will ruin you. Utaenda waste pesa huko na vile rehabs kwanza si cheap. Expensive. Because me remember the one I was at, nilikuwa nalipa ilikuwa inalipwa 100,000 per month. Guy. Per month. And then it's like you're in jail. Hapo ndo niliongeza weight. Jukazi ni kukula, kukaa. Na dawa. Kwenda therapy, kunywa dawa. Hivyo. Imagine for 90, how many days? 90 days. 90. Anyway, Perpetual, yes. Thank you so much. Enye ulisema, tukianza kuongea story ya maisha yako tutakaa hapa the whole day. True. Clearly, because I think we've been speaking for 3 hours. Yeah. Sijui tutaona hii video itakuwa ya how many minutes, ama tutafanya part 1 and part 2. Kwa sababu this last part imekuwa more of a generalized advice, which is really good and I would like to put it out there, kila mtu asikize. But thank you so much for coming. Thank you for sharing your story. Ulikuwa anxious at first. Umekuja kwa comfortable. Na I'm telling you, at your age 23 years, you are spitting wisdom. Ukiendelea hivyo, you'll make a difference, even if it is to one person. Unaona hii maisha, ukiweza kusave mtu mmoja, imetosha. Hata usijipe stress. Kwa sababu that is why even I got to be, I'm able to do what I'm doing right now, to share these stories. Kwa sababu sio rahisi. And even to think that, umesema tukiwa off camera, sometimes tunashare hizi vitu, unasikia you are healing. Ndio kuna mbongo wa sharing sometimes ni part of healing, and that's why people go to therapy, to share. Kwa zingine ukiambia tu mtu kitu, that kuna kawait fulani kana chika, and I think you're the third or the fourth person amesema hivyo after kukuja kwa hii channel yetu. And thank you so much, and whoever is watching this, please go support Perpetual. Subscribe to her YouTube channel. Kama akona hii wisdom at this age, akiamua kuwa serious na hiyo YouTube channel yake, atasaidia mtu. Na also support her in her social media platforms. Kila kitu iko kwa screen: TikTok, Instagram na YouTube. Sindio? And we wish you well, and we wish you more healing. We wish you more realization of yourself. Na pia vitu zianguke hiyo mizigo zenye umeendelea kubeba, because I don't think there is a destination to healing. Healing is a journey that will always be in for the rest of your life. Ni vitu tu zendanga zikipunguka. I don't think there is a destination to healing. Like hata mimi unaona my bipolar is a lifetime thing. It's a lifetime thing. You have to continue kukula madawa, kwenda psychiatric evaluation, kufanya therapy, but usiacha. Uko na brain mzuri sana, unaweza saidia watu wengi sana, hata kama ni mmoja. And also you have a daughter. Wewe ni kitu yenye nafaa kukumotivate, make sure you are okay, so that they are okay. Na please don't introduce her to any more of boyfriends. Baka relationship ivuke to the other stage. Hata ivuke, mimi sitaki stress. This men. Utahil. Don't worry. Utahil. Anyway, guys, thank you so much for coming up to this point on this episode. Remember, we are at Edmo Suits. If you're looking for an Airbnb for short-term stays and long-term stays, please contact Edmo Suits. Wakona from studio apartments up to 4 bedrooms apartment that you can hire for short-term stays and long-term stays. Na pia, if you use my code Lydia500, you'll get 500 off your next stay with Edmo Suits. Hapa ni security guaranteed, safety precautions measures guaranteed, na their customer service is top notch. And until next time, asanteni sana. Bye. Bye. Thank you. You've done a good job.